routes. This is even more important in the rail freight sector, since 50% of freight trains in Europe are cross-border and are for longer distances. This is why we will propose a revision of the Train Drivers Directive to ensure that the train drivers can easily move between member states and rail companies while also benefiting from the last technological innovation. And yes, indeed, the language which does not exist a common language right now in the rail sector. So the cross-border operations require train drivers to be able to communicate with dispatchers in different languages, and this is a huge obstacle, and the Commission is assessing now possible alternatives to the current requirements in our impact assessment. We'll also revise the technical specification for interoperability. These are vital to provide a common, legally binding European basis for rail, with the possibility to use the same type of trains anywhere. Not only do the specifications ensure interoperability, they should also reduce costs, as harmonized products can be developed once and deployed across the EU and beyond, since the technical specification for interoperability are becoming the reference regulatory framework for many other countries. The action plan also announces pilot services in which interested stakeholders can propose to the Commission their plans for cross-Commission leurs projets pour and indicate where they see obstacles the Commission can help with. We do this work taking into account all passengers, including those with reduced mobility and disability, ensuring accessibility. Interesting proposals, and they are currently being evaluated. In January, we'll present the results of the evaluation and discuss the next steps with the proposers. And with that, I would like to thank you again for your work on this own initiative report, and I'm looking forward for its adoption in the plenary. Thank you very much, Madam President. Grazie Commissaria. La discussione è chiusa, la votazione si svolgerà domani e l'ordine del giorno ora reca gli interventi di 1 minuto. Informo gli onorevoli deputati che per gli interventi di 1 minuto possono prendere la parola rimanendo al loro posto. E allora cominciamo con l'onorevole Martuscello. Prego, ne ha facoltà. Quando in Italia leggo l'articolo 21 della Costituzione probabilmente non rifletto sul fatto che non è sempre scontato la libertà di manifestare. Per noi europei è una cosa normale avere la libertà di poter andare in piazza, di poter manifestare le proprie idee. Per tanti che vivono altrove, in paesi come l'Iran, questo diritto non esiste e per questo diritto si muore. Si viene impiccati in pubblica piazza. On est pendu sur la place publique. Quello che è accaduto nella giornata di oggi, quando il povero Mahmoud Reza Rahnavard è stato impiccato soltanto perché aveva manifestato. Aveva 23 anni, aveva una vita davanti, è andato in piazza per difendere le proprie idee, per protestare contro l'ingiustizia della morte di Mahsa Amini. E allora questo Parlamento deve riflettere su quello che sta diventando l'Iran e deve sviluppare ogni forma di difesa e di sanzione nei confronti di un Paese che nega questo diritto. Ha ora facoltà di intervenire l'onorevole Pollack. Onorevole Pollack. Prego. Len vďaka osobnej zášti a nenávisti Richarda Sulíka, ktorý bol ešte nedávno koaličným partnerom a ministrom v jasne proeurópskej proslovenskej vláde Eduarda Hegera, Slovensku hrozí, že sa k moci v strede Európy dostanú skorumpovaní socialisti na čele s Ficom a Pellegrinim, ktorých nominanti dnes sedia v base a začali usvedčovať vrcholných politikov Smeru a Hlasu. Na Slovensku prebieha 3. rok očista prokuratúry, súdov a polície.
Za mrež sa dostali vplyvní nominanti socialistických strán Smeru či Hlasu a podozrenia siahajú priamo k lídrom Ficovi a Pellegrinimu. Dnes priamo v centre Európy hrozí, že korupcia ruka v ruke s mafiou vytrhnú Slovensko z rúk spravodlivosti a otvoria dvere do budúcej vlády fašistom a mafiánom. To, čo sa deje na Slovensku, je veľké poučenie pre všetkých demokratov. Demokracia je ohrozená zradcami. Možno kvôli osobným ambíciám, možno z túžby po pomoci, peniazoch či kvôli nesplateným dlhom sú dnes zradcovia ochotní zapredať Slovensko mafii, oligarchom a fašistom. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Tomà. Prego. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Libera circulație a persoanelor și a bunurilor sunt libertăți fundamentale ale tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Deși România a semnat aderarea la Uniunea Europeană încă din 2005, aceste libertăți îi sunt în continuare negate. Deși România îndeplinește condițiile de aderare la spațiul Schengen, fapt confirmat în repetate rânduri încă din 2011, acest drept este și astăzi încă o dată încălcat. Comisia Europeană a confirmat că România are dreptul la Schengen. Parlamentul European de asemenea. Singura instituție care refuză fără nicio justificare dreptul de aliniere al României cu celelalte state europene este Consiliul Uniunii Europene. Prin urmare, cer Comisiei Europene să acționeze de îndată împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să blocheze astfel de acțiuni anti-europene care încalcă tratatele Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Kim Puropoulos. Prego. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Οι μεταναστευτικές ροές από την Αφρική και την Ασία αυξάνονται δραματικά και βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο από την περίοδο 2015-2016. Οι χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη, όπως η χώρα μου, η Ελλάδα, καλούνται και πάλι να υπομισθούν δυσανάλογα μεγάλο βάρος λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του πολύ μικρού αριθμού εθελοντικών μετεγκαταστάσεων. Αυτό ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα ασύλου και υποδοχής και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για πολλή φορά καλούμε τις κυβερνήσεις να ακούσουν τη φωνή αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε άμεσα μια πραγματική ευρωπαϊκή λύση. Μια λύση η οποία θα διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία θα αντιμετωπίσει στη ρίζα της προσπάθειας εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου από τα κυκλώματα των διακινητών και κυρίως θα διασφαλίζει δίκαιο και μόνιμο επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Šojdrova. Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, já bych chtěla v tuto chvíli zde veřejně poděkovat organizátorům závěrečné konference Evropského roku mládeže, která se konala minulý týden 6. prosince v Evropském parlamentu. Tuto konferenci společně organizovala Evropská komise, Rada zastoupená českým předsednictvím a Evropský parlament. Důležité je, že se na organizaci podíleli mladí lidé. 700 mladých lidí zaplnilo Evropský parlament v Bruselu. Byla to ojedinělá akce a já doufám, že také příští rok, který je rokem dovedností, bude v této tradici společné spolupráce Rady, Komise a parlamentu pokračovat. Chci také poděkovat 30 dětem ze základních uměleckých škol z České republiky, které na této konferenci vystoupily se svým hudebním vystoupením. Není to ojedinělá akce tohoto roku, ale závěrečná a významná. Na závěr mi dovolte říci, že to, co jsme dnes tady slíbili, že vyšetříme korupci, která proběhla v Evropském parlamentu, že také provedeme. Je to také náš závazek vůči mladým lidem a mladé generaci, které patří evropská budoucnost. Děkuji. Grazie. L'onorevole Polčák, prego, vi chiedo di rispettare i tempi, per favore, un minuto, prego. Děkuji, paní předsedkyně. Rusko je teroristický stát. Systematicky vraždí nevinné civilisty, unáší děti do Ruska,
nechává miny, zaminovává celá velká území, bomby ničí majetky a také veřejnou infrastrukturu, je ničena úroda. Všechny mezinárodní zločiny Ruska budou vyšetřené a to je jednoznačný vzkaz do Ruska, který vyslovujeme již opakovaně na tomto plénu. Nyní je však třeba se věnovat pomoci Ukrajině z hlediska energetické soustavy a její stability, aby měli alespoň náhrady pro svou energetickou síť. Musíme rychle nabídnout pomoc l'Ukraine pour stabiliser son système énergétique. také přes velkou hranici, kterou s Ukrajinou máme, se snažit pomoci dodávat Ukrajině energii, kterou by měla alespoň z části hradit Evropská unie. Ukrajinci i přes svůj hrdinný odpor nyní pociťují chlad, strádání, nedostatek energií pro svůj život. Nesmíme je opustit, jejich vítězství je i naše vítězství. Facoltà ora di intervenire l'onorevole López Aguilar. Prego. Señora presidenta, la injustificable guerra de agresión de la Rusia de Putin contra Ucrania ha exigido de este Parlamento Europeo la adopción de todo un conjunto de medidas, tanto para evitar la impunidad de los crímenes de guerra como para adoptar medidas restrictivas sobre Rusia, sus agentes y sus cómplices, incluida la prohibición de que los barcos rusos recalen en ningún puerto de la Unión Europea. Pero entra dentro de lo razonable que la Comisión deba evaluar, en la medida en que el conflicto se prolonga, la sostenibilidad de aquellas medidas que pueden percutir en un empeoramiento de la crisis de suministros y crisis alimentaria, particularmente en los países más necesitados de suministro alimentario, como es naturalmente los del continente africano. Hablo de puertos estratégicos como el puerto de Las Palmas, que en la medida en que los barcos rusos que suministran pesca pelágica, que contribuye a la dieta alimentaria del continente africano, ya no pueden ni recalar, ni pertrecharse, ni menos aún repararse en puertos estratégicos como el puerto de Las Palmas para suministrar alimento a África y, por tanto, incrementar la crisis alimentaria en el continente africano. Es bueno que la Comisión evalúe las consecuencias de sus decisiones para que seamos capaces de modularlas en su caso para evitar que la crisis alimentaria en el continente africano continúe empeorando. Gracias, señora presidenta. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Ciodaru. Mulțumesc, doamnă președintă. Este incredibil și impardonabil că votul acestui Parlament nu contează. Am votat de 2 ori în acest Parlament pentru aderarea României la Schengen și un vot dat în altă parte a făcut ca lucrurile să ia altă direcție. Lucrurile acestea trebuie schimbate. Onorată Comisie, onorat Consiliu, vreau ca românii să nu mai fie considerați cetățeni europeni de mâna a doua și România să fie considerată o țară la nivel european. Niciodată nu am suferit o astfel de nedreptate, dată în momentul în care a fost votul împotriva aderării României la Schengen. Este incredibil, este incorect și nedrept ca unii să fie mai egali ca alții și lucrurile acestea trebuie să înceteze. Vreau să fim tratați ca francezii, englezii, olandezii și austriecii. Onorată Comisie, onorat Consiliu, unitatea și solidaritatea înseamnă și măsuri concrete și vă cer, vă solicit și vreau să mă întorc acasă spunând că s-au realizat 3 lucruri extrem de importante. Să constatați încă o dată că îndeplinim toate condițiile, să facem un calendar foarte clar privind aderarea României la Schengen și să declanșați acele proceduri pe care le-ați declanșat de fiecare dată de infringement, de sancționare a celor care nu respectă tratatele de funcționare a Uniunii Europene. Acest vot împotriva României a fost de fapt o fractură gravă împotriva unității și solidarității europene și, onorată Comisie, onorat Consiliu, am fost extrem de solidari în ceea ce privește toate crizele europene. Dacă vreți să fim aproape în continuare, țineți cont că românii și România mai merită mai mult, inclusiv schimbarea tratatelor la nivel european. Grazie, vi prego di rispettare i tempi, per favore, colleghi, perché poi è spiacevole togliere la parola. Però se un minuto per tutti. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Stefanuzza. Prego. Românilor le-au fost promise 8 spitale regionale noi, care apoi s-au transformat în 3. Astăzi, 0 vor fi finanțate din PNRR, pentru că autoritățile nu și-au făcut treaba. Guvernul, în realitate, nu vrea să construiască niciun spital nou din PNRR, ci doar să cârpească spitalele existente.
Sibienii au fost uitați complet. Avem un proiect de spital județean, dar nu avem aprobare politică de la guvern. Dacă nu vom avea această aprobare, sibienii nu vor putea să construiască un alt spital în următorii 10 ani, pentru că nu vor avea bani de unde. Așa că, domnule Ciucă, domnule Rafila, domnule Boloș, puneți bani europeni și pentru construcția unui spital nou la Sibiu. Sibienii nu pot să fie țapul ispășitor al boșilor din București. Banca Europeană de Investiții nu poate să finanțeze spitalul dacă guvernul nu aprobă măcar jumătate din finanțarea europeană. Dați sibienilor un spital nou. Mulțumesc. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Keller. A total of 187 medicines used by Irish patients are currently in shortage or out of stock, according to the list maintained by the Health Products Regulatory Authority, including 11 that feature on the World Health Organization's critical medicines list. This is a very serious issue for doctors and pharmacies, but above all else for the people who depend on these medicines. One of the main challenges Ireland faces is that of these auxquels nous sommes confrontés en Irlande, c'est que sur ces 180 provided by a single supplier, meaning that pharmacists have no alternative to purchase from elsewhere. This is compared to the EU average of 25%. For example, two very important antibiotics, amoxicillin and penicillin, are on this list. Ireland is currently facing some of the very serious challenges with regard to strep A, and this needs to be addressed. We need a solution that works for all member states. We need to move to a system whereby member states have a single unified process of approvals, authorisation, purchasing and reimbursement. I appreciate that member states have varying purchasing abilities, but a current system actually enables certain pharmaceutical companies to pick and choose those who they supply first, depending on the price they are willing to pay. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Andrews. Since the European Parliament issued its report on Pegasus last month, many people are stunned at the depth of the scandal. Since then, there have been two further reports on predator software published by Lighthouse Reports and the New York Times. Most Irish people were shocked to learn that an Irish Les Irlandais ont été étonnés. Surveillance spyware used against MEPs and journalists, and incredibly sold to the successor of the Janjaweed in Sudan, which committed so many war crimes. This latest information was contained in a report in The Currency, an Irish online publisher. Thelestris should be investigated by both the Irish Revenue and the Office of the Director of Corporate Enforcement, and I would also encourage the Irish Parliament to investigate links between Ireland and the surveillance spyware industry. Ireland should not become a haven for companies involved in violations of human rights around the world and the provision of corporate services to those companies. Sadly, the Irish Government has shared very little information with the European Parliament inquiry and has continued to assert national security when asked if it uses this spyware. Thank you. Grazie. Ora facoltà di intervenire l'onorevole Botos. Prego. Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc, dragi colegi, că ați votat astăzi, ca mâine, pe ordinea de zi, să avem o dezbatere despre votul de veto pe care l-a dat Austria împotriva țării mele. Este un vot nedrept și umilitor pentru un popor care până acum 5 zile nu era eurosceptic și era un popor care susținea foarte mult Uniunea Europeană. Și mă bucur și o salut pe doamna comisar Vălean, prezentă aici în sală, un popor care crede în spiritul european, crede în valorile europene, iar ceea ce a făcut guvernul austriac, repet, a umilit aceste valori. Noi vom duce mai departe lupta noastră, nu ne vom resemna, iar din nou țin să vă mulțumesc că voi, europarlamentarii din toate cele 26 de țări fără România, susțineți acest proiect România în Schengen. Facoltà di intervenire ora l'onorevole Garreau. En janvier 2021, la France a fermé un grand nombre de ses points de passage frontaliers avec l'Espagne, dont le col de Banyuls,
au motif de menaces terroristes, d'immigration à contrôler et de risques sanitaires dus à l'épidémie de Covid-19. 3 gros rochers ont été disposés en travers de la route du col. Évidemment, cela n'empêche ni l'épidémie, ni l'immigration illégale, ni le terrorisme. La situation est absurde, surréaliste, elle défie le simple bon sens. De nombreux acteurs locaux se sont mobilisés, car cette fermeture n'embête qu'une seule catégorie de personnes, les gens honnêtes. De plus, cette fermeture empêche d'éventuels secours de traverser pour lutter contre les incendies, par exemple, et elle empêche aussi beaucoup de travailleurs saisonniers, surtout pour la vigne, d'aller et de venir dans ces territoires. Maîtriser les frontières d'un pays, ce n'est pas disposer 3 cailloux au milieu d'une route. Je demande donc à ce que la France rétablisse un réel contrôle à ce niveau de la frontière, sans que cela impacte négativement toute une vie locale déjà en grande difficulté. Le président de la République française, en déplacement au Perthus, avait assuré de l'octroi de renforts de police pour garder nos frontières. Il n'y a pas eu de policiers, mais des rochers à la place. Nous voulons de réels contrôles qui n'empêchent en rien la vie locale. C'est tout à fait possible. Il suffit juste qu'à Paris, ce petit bout des Pyrénées catalanes soit enfin considéré. Je vous remercie. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Mariani. Pardon, excusez-moi. Nous sommes en train tous de détruire un pays avec la meilleure conscience. J'étais la semaine dernière avec une délégation de députés français, tous les partis, toutes les confessions au Liban, tous les acteurs nous ont transmis le même message, qu'ils soient chiites, sunnites ou chrétiens. Aujourd'hui, près de 2 millions de réfugiés syriens sont présents dans un pays qui compte 6 millions de personnes. C'est un fardeau intolérable. Imaginez demain qu'en France, nous recevions 22 millions de réfugiés. Aujourd'hui, au Liban, les écoles sont en train d'exploser, les hôpitaux ne s'en sortent plus et tout cela est aggravé par la crise économique. Il faut agir vite et selon une feuille de route très facile. Aujourd'hui, il suffit d'accepter que les réfugiés syriens retournent dans leur pays. L'Union européenne, les Occidentaux refusent de reconnaître leur échec en Syrie. Et nous faisons en sorte qu'un pays maintienne le tiers de sa population sur son territoire alors qu'il n'a pas les moyens. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans quelques mois, il sera trop tard. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, dans un pays que nous sommes, je le répète, en train d'assassiner. Il suffit tout simplement de faire en sorte que nous autorisions les ONG à accompagner les réfugiés en Syrie pour eux-mêmes et pour sauver le Liban. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Daré. Prego. L'articolo 80 del Trattato dell'Unione Europea relativo alle politiche sull'immigrazione e all'asilo stabilisce: le politiche dell'Unione sono governate dal principio della solidarietà, dell'equa ripartizione e della responsabilità tra gli Stati membri anche sul piano finanziario. Secondo di Frontex, nei primi 10 mesi del 2022 si sono registrati oltre 280.000 attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Europa, un valore in aumento del 77% rispetto al 2021. Nell'affrontare l'emergenza migratoria l'Italia è stata lasciata completamente sola e la tanto declamata solidarietà europea basta promesse dall'Unione Europea, pretendiamo risposte rapide, una gestione condivisa sui flussi migratori, attendiamo soluzioni comuni, l'Italia non può essere il campo proficuo dell'Europa e soltanto quello. Grazie. Grazie a lei, onorevole Daré. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Beck. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das deutsche Verfassungsgericht erklärte letzte Woche das Next Generation EU-Paket und die Aufnahme von sagenhaften mehr als 800 Milliarden Euro Schulden für EU vertragskonform. Dies, obwohl gleich 3 Vertragsartikel der EU gemeinsame Schuldenaufnahme untersagen, Artikel 310, 311 und 125. Zakazujú spoločné Milliarden Euro seien von der Kommission zweckentfremdet und nicht für den Post-Covid-Wiederaufbau, sondern die Finanzierung der unsinnigen Klimarettung missbraucht worden.
Doch solange Rettungsprogramme im Europäischen Rat einstimmig verabschiedet würden und in Umfang und Zeit begrenzt seien, sei Missbrauch kein Problem. So liefert das Gericht gleich eine Blaupause für weitere Schuldenprogramme. Hätten die Richter geurteilt, Recht sei nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, so wären sie immerhin ehrlich. Vielen Dank. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Weimers. Prego. Tack, fru talman. Nyligen kunde vi läsa att 52% av franska lärare idkar självcensur för att inte stöta sig med religiösa elever. När självcensuren breder ut sig så har islamisterna uppnått ett viktigt delmål på vägen till lagstadgad censur. I Sverige har vi ett islamistiskt parti representerat i flera kommuner som driver blasfemilagar. Och det borde skrämma slag på varenda frihetsälskande europé. Men under en rad år har EU stöttat islamister och därmed aktivt undergrävt vårt europeiska sätt att leva. Ungdomsorganisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet har erhållit miljoner. Föreningen mot islamofobi i Frankrike, som upplöstes av regeringen efter mordet på läraren Samuel Paty, har fått bidrag. Islamiska universitetet i Gaza, viktig symbol för Hamas, fick över 5 miljoner kronor från EU 2019. Efter mina propåer har bidragen till islamiska universiteten stoppats. Medlemsstaterna utbyter erfarenheter i rådet för att tackla islamism och kommissionen har fått påbud att skärpa kraven för att stoppa bidragen. Det är på tiden. Om friheten ska ha en plats i Europa måste islamismen tryckas tillbaka. Tack. Bene, chiesto ora di intervenire l'onorevole Nissinen. Fru talman! Sverigedemokraterna varnade redan från början att coronafonden inte var en temporär åtgärd. För med EU så är ingenting temporärt. Ger man ett finger till EU så tar de det hela handen. För varje kris ser EU till att skaffa mer makt. Trots att delar av coronafonden miljarder inte har delats ut ännu så pratar man redan om en ny fond. Den så kallade suveränitetsfonden. Det gick fortare än vad Sverigedemokraterna trodde. Det här är inte hållbart. EU måste sluta vara en bidragsunion som slösar med skattebetalarnas pengar och bli en mer hållbar konkurrenskraftig union där viktiga reformer faktiskt genomförs i praktiken. Makten måste tillbaka till medlemsstaterna och EU måste sluta tänka att lösningen på alla problem är mer makt till Bryssel. Det är dags att vi stoppar slöseriet och centraliseringen en gång för alla. Tack. Bene, ha chiesto ora di intervenire l'onorevole Hugeven. Prego. Voorzitter, het gebouw van het Europees Parlement in Brussel heeft een stabiliteitsprobleem en verzakt, letterlijk, in het moeras. Vorige week werden de verbouwplannen gepresenteerd. Een megalomaan bouwwerk van glas en staal moet het parlement uit het moeras trekken en meer allure geven. Kosten, makkelijk, 1 miljard euro. Voorzitter, wij staan nu in Straatsburg, de officiële zetel van het Europees Parlement. In een state-of-the-art parlementsgebouw van alle gemakken voorzien. Het wordt enkel 48 dagen per jaar gebruikt. De rest van het jaar is het hier leeg. Alsof het verhuiscircus van 200 miljoen euro per jaar niet genoeg is, wil het Europees Parlement dus nog eens 1 miljard euro uitgeven aan een gebouw 450 kilometer verderop. Voorzitter, dit slaat nergens op. Daarom mijn voorstel. Verhuis het Europees Parlement permanent naar Straatsburg. Bespaar miljarden aan belastinggeld en schenk de Brusselse gebouwen terug aan het moeras. Dank u wel. Grazie. Ha chiesto ora di intervenire l'onorevole Teres. Thank you. I publicly demand the EPP chair, Mr. Manfred Weber, to immediately and unconditionally expel from EPP the party led by the Austrian Chancellor Karl Nehammer. On December 8, 2022, Austria voted to abusively block the entrance of Romania and Bulgaria in Schengen, even though both countries met all the requirements to join this area. We were not, and we are not, asking for privileges, not for mercy from anyone, including Austria.
Romania gained its national right to be part of Schengen after paying a heavy and expensive price. From the Romanian taxpayers' money we are protecting and defending the borders from illegal immigration, so not only us, but also other countries like Austria will be protected and safe. Romania respects the obligation of the Schengen acquis, and for over 11 years, the Commission and the European Parliament stated in multiple reports and resolutions that it is fully prepared to join Schengen. Despite all these undeniable facts, the Austrian Chancellor decided to abusively violate Romania's right to join Schengen so he can gain political points. This is simply unacceptable. Mr. Weber, if you are a man of your word and care about the European solidarity, I publicly urge you to expel from your party the party of the Austrian Chancellor. Thank you. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Pineda. Señora presidenta, hoy comienza una audiencia probatoria que pretende evaluar si un diplomático goza o no de inmunidad diplomática. Es decir, comienza un desprecio más de Estados Unidos a las normas internacionales y a la diplomacia como base de las relaciones internacionales. El 12 de junio de 2020 Estados Unidos maniobró para que Cabo Verde detuviese al diplomático venezolano Alex Saab. Un diplomático que, a pesar de la guerra económica que sufre Venezuela, consiguió que su pueblo tuviese medicamentos y combustible durante la pandemia, cuando más necesario eran. Una persona que fue nombrada miembro pleno de la mesa social hace más de un año, en respuesta a lo cual Estados Unidos lo extrajo ilegalmente a su territorio. Hoy comienza su juicio y nos atañe a todos los países. Es un juicio que supone la violación del derecho internacional y dejar en papel mojado el Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas. No podemos permitírnoslo, menos en el contexto actual de auge del belicismo. Desde la solemnidad de este Pleno del Parlamento Europeo, defendemos la diplomacia como camino para la paz y exigimos la inmediata liberación del diplomático Alex Naim Saab. Muchas gracias, presidenta. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Deli. Prego. Thanks, President. Last Thursday, we attended the appeal hearing in Lesvos of two Afghan refugees, Amir Zahiri and Akif Rassouli, against a 50-year sentence given to them for smuggling when they were simply passengers on a boat from Turkey seeking refuge in Greece. A boat which the Greek Coast Guard attempted to push back and damaged, a journey which ended with them spending almost 3 years in jail for a crime which the court admitted there was no evidence against Rassouli and very clear against Zahiri. An appeal which took 4 visits to the court, including a delay of 8 months at one stage to get a Coast Guard present, and in the end he didn't show up at all. So while I welcome the fact that they are now free, it is an outrage that migrants continue to be criminalised and tortured in Greece. It's against the UN protocol against smuggling. Thousands upon thousands remain in Greek jails for the so-called crime of boat driving. This is an abomination. When is the EU going to call Greece to account and respect and observe fundamental rights? This is your Europe. This is your values. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Vallas. In Latin America in the past week, we've seen politically motivated lawfare against Argentina Vice President Cristina Fernandez and a right-wing coup against the President of Peru, Pedro Castillo. The EU shows its true colours in the face of these events, just as it did when they supported the illegal military coup against Morales in 2019 in Bolivia. If the leader being overthrown, convicted or imprisoned is indigenous or a socialist, that means order is being restored and lies are repeated to justify the anti-democratic actions. If the leader losing out is white, a capitalist oligarch, a far-right racist or descendant of colonialists and dictators, the EU is up in arms. Crushing sanctions must be imposed, assets frozen and calls for new elections abound. The corrupt white settler elites and cronies of the political West must be kept in power at all costs. The voice of the people
is only respected when it suits. European leaders and capitalist elites don't seem to give a damn about democracy. Ha facoltà di intervenire ora l'onorevole Pimenta Lopes. Prego. Obrigado, Sra. Presidente. Alex Saab foi ilegalmente detido em Cabo Verde em junho de 2020 e posteriormente transferido para os Estados Unidos em outubro de 2021. Esta detenção, que dura há mais de 2 anos numa clara violação do direito internacional, constitui mais um exemplo da ação de ingerência, de desestabilização, pressão e chantagem dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e o seu povo. Uma ação onde também se incluem as sanções ilegais e unilaterais ou o dito plano de transição democrática para a Venezuela, promovido pelos Estados Unidos, que constituem atos de frontal desrespeito pelos direitos e da soberania do povo venezuelano. E por que foi detido Alex Saab? Por ser um diplomata que procurava assegurar as condições para o desenvolvimento da Venezuela e para a melhoria das condições de vida dos venezuelanos que as sanções dos Estados Unidos visam condicionar e impedir. Daqui expressamos a nossa solidariedade para com a Venezuela e o seu povo, que defende a sua soberania e independência, e exigimos a libertação de Alex Saab e o fim da política de ingerência e desestabilização por parte dos Estados Unidos. Obrigado. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Cosa. Minden jel arra utal, hogy a demokratikus választások eddig legdurvább befolyásolási kísérletét vitte végbe a magyar ellenzéki pártok koalíciója, amely több milliárd forint kampánytámogatást kapott külföldről az áprilisi választások, amit demokratikus és átlátható körülmények között a magyar államtól kapnak. Ezek a dollárok beépültek a baloldal politikájába, benne vannak a nyilatkozataikban, felszólalásaikban, az önöknek adott tájékoztatásaikban. Torz képet festenek hazámról annak érdekében, azok érdekében, akik ezekkel a dollárokkal igyekeznek szavazatokat venni. Így ideje szembenézni vele, hogy önök között sokan a magyar dollár baloldal képviselőinek hazugságait hallgatva zengték abszurd vágyaikat a magyar kormány munkájáról. Pedig a most kitört európai parlamenti korrupciós botrány is megmutatta, hogy a baloldal megvásárolható, legyen az magyar vagy európai. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Giarrusso. Prego. Presidente, colleghi, quest'Aula, questa istituzione costa miliardi di euro ogni anno ai cittadini europei e miliardi di speranze, di desideri, di diverse visioni del futuro dipendono anche dal nostro lavoro e da come onoriamo la fiducia che ci è stata accordata. Le notizie di questi giorni, i sacchi di soldi nascosti in casa come nelle peggiori commediacce, la totale mancanza di rispetto verso i cittadini europei che lobbisti di paesi terzi, insieme a deputati infedeli, ex deputati, collaboratori e sindacalisti hanno spudoratamente dimostrato, sono una delle pagine più tristi e schifose di questa istituzione. La disonestà di alcuni non può distruggere il buon lavoro di altri, è vero, ma qui ci sono 450 milioni di europei da difendere, tutelare, rispettare. Dimostriamo di essere superiori a questo schifo con i fatti e creiamo sistemi anticorruzione più efficienti, se no questo palazzo, questa istituzione e dunque tutto il nostro lavoro non avrà più senso. Grazie onorevole Giarrusso, era l'ultimo intervento, dunque la seduta è tolta, riprenderà domani, martedì 13 dicembre alle ore 9. L'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet del Parlamento europeo. Il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento domani nel primo pomeriggio. La seduta dunque è tolta e buonanotte a tutte e tutti.
C'est quoi, là maintenant? Oui, je veux savoir quelle est la polémique. C'est là que je pouvais m'arranger. C'est Victor Orban, tu prends la place, pardon? Jumping. Sorry. Good afternoon, dear colleagues. Can I ask you please to take the floor? Dear colleagues, good afternoon. I think it would be no exaggeration to say that these have been among the longest days of my career. I must choose my words carefully, in a manner that does not jeopardize ongoing investigations or in any way undermine the presumption of innocence. And I will. So if my fury, my anger, my sorrow do not come across, please be assured that they are very much present, along with my determination for this House to grow stronger. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack, and our way of open, free, democratic societies are under attack. The enemies of democracy, for whom the very existence of this Parliament is a threat, will stop at nothing. These malign actors linked to autocratic third countries have allegedly weaponized NGOs, unions, individuals, assistants and members of the European Parliament in an effort to subdue our processes. Their malicious plans failed. Pleins de malice ont échoué. I am incredibly proud to have been working with relevant national law enforcement and judicial authorities to break up this alleged criminal network for some time. We have acted in sync with authorities to ensure that all legal steps are respected, that all information is preserved, and that where needed, IT equipment is secured, offices are sealed, and house searches are able to be carried out. I accompanied a Belgian judge and police as required by the Belgian Constitution to a house search last weekend. As a precautionary measure, again with full respect for the presumption of innocence, I have stripped the Vice President mentioned of any tasks and responsibilities related to their role as Vice President, and I have convened an extraordinary meeting of the Conference of Presidents to launch an Article 21 procedure to bring their term as Vice President to an end in an effort to protect the integrity of this House.
I was also scheduled today to announce the opening of the negotiating mandate for the visa waiver report with Qatar and Kuwait. In light of the investigations, this report must be sent back to committee. I also know that we are not at the end of the road, and we will continue to assist in investigations together with other EU institutions for as long as it takes. Corruption cannot pay, and we have played our part in ensuring these plans could not materialise. And I must be clear, the allegations are not about left or right or north or south. This is about right and wrong. And I would appeal to you to resist the temptation to exploit this moment for political gain. Do not cheapen the threat that we are facing. Now, I am in politics, like so many of you here, to fight corruption, to stand up for the principles of Europe. This is a test of our values and of our systems. And colleagues, let me assure you that we will meet this test head-on. There will be no impunity, none. Those responsible will find this Parliament on the side of the law, and I am proud of our role and assistance in this investigation. There will be no sweeping under the carpet. We will launch an internal investigation to look at all the facts related to the Parliament and to look at how our systems can become yet more watertight. There will be no business as usual. We will launch a reform process to see who has access to our premises, how these organisations, NGOs and people are funded, what links with third countries they have. We will ask for more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. We will shake up this Parliament and these towns, and I need your help to do it. We will protect those who help us expose criminality, and I will work to look at our whistleblower systems to see how can they be made stronger. But I must also say that while we can always look to increase deterrence and transparency, there will always be some for whom a bag of cash is always worth the risk. And what is essential is that these people understand that they will get caught, that our services work, and that they will face the full extent of the law, as happened in this case. These are challenging times for us all, but I know and I am convinced that if we work together, we can come out of it stronger. To you, my colleagues who have lived these days with me, let me say again how deeply disappointed I am. I know you all share the same sentiment. And to those malign actors in third countries who think they can buy their way forward, who think Europe is for sale, who think they can take over our NGOs, let me say that you will find this Parliament firmly in your way. We are Europeans. We would rather be cold than bought. And now, dear colleagues, together with an agreement of the political groups, and before we officially start this plenary meeting, I will give the floor to the group leaders, starting with Manfred Weber. Madam President, dear colleagues, we as the EPP Group are shocked. The corruption charges against one of our highest representatives of this European Parliament has significantly damaged our institution and affected the trust of people in the European Union as a whole. The damage to European democracy is too big to be now used for party political battles. Let's be clear about this. We are, as EPP Group, extremely worried. En tant que groupe PPE, nous sommes vraiment the only directed elected institution in Europe is celle de l'institution qui est élue directement. Concerned. It will take more. Cela prendra plus que of the trust that has been lost, as they say,
trust comes on foot, but it leaves on a horse. On the one side, no rule can stop criminals, but on the other side, we as EPP Group, we are ready to improve our rules to make them better for the future. Everybody of us is sitting here with the feeling of responsibility, and to fight corruption is one of it. Corruption is the biggest enemy of democracy. It undermines the freedom of speech. It breaks the trust of people have in their institutions of state. To be crystal clear, there is not any room for corruption in that Parliament or in other institutions of the European Union. The laws must be applied strictly and the prosecution has to be followed consequently. And we express as EPP our gratitude to the Belgian police and the public prosecutor for their investigation and their actions. There is no any question that this House will cooperate fully with the rest of these investigations. I want to thank you, Madam President Roberta Metsola, for your clear and important cooperation at the beginning of this difficult development. Fight against corruption is key. That is the only way to regain the trust of the European people in the institution. Confiance de la population, confiance dans l'institution européenne. Thank you, Mr. Weber. And now, on behalf of the S&D Group, Irache García Pérez. Gracias, presidenta. Permítanme que tome la palabra para decir lo que hoy todos tenemos en la cabeza, que este es un día negro, es un día muy triste para la democracia europea y es un día también muy triste y muy difícil para el Grupo Socialdemócrata, y por eso quiero anunciarles que acabamos de tomar la decisión de personarnos como parte perjudicada en el proceso judicial que se va a abrir en estos momentos. Excuse me, Irache, there is no interpretation into English of your statement. Can we please? Excuse me. Okay, start again. I don't hear anything in my ears from the English booth. ¿Ya? Yes, now we can hear it. Okay, now it's okay. Ok, pues voy a empezar desde el principio. Quería comenzar diciendo que estoy segura que voy a expresar lo que la gran mayoría de esta Cámara tiene hoy en la cabeza, y es que este es un día negro para la democracia europea, un día muy triste y también, como comprenderán, un día muy difícil para el Grupo Socialdemócrata. Y por eso quiero anunciarles que acabamos de tomar la decisión de personarnos como parte perjudicada en el proceso judicial que se va a abrir en estos momentos, porque el comportamiento criminal de unas personas mancha a esta institución y mancha la credibilidad de la Unión Europea. Hay una investigación judicial en marcha y los culpables deberán pagar ante la justicia. Pero además esta Cámara debe responder con contundencia para aclarar qué ha pasado y, sobre todo, garantizar que no vuelva a ocurrir. Por eso hago un llamamiento a la responsabilidad y a la unidad. Ya he hablado con la presidenta y con los líderes de los demás grupos políticos para trabajar unidos por una mayor transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía europea debe saber que cuentan con nosotros para esclarecer los hechos, para colaborar con la justicia y para actuar con responsabilidad, porque el trabajo diario al que la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara está haciendo no puede quedar ensombrecido. Discutiremos estos días de medidas concretas en distintos organismos de esta Cámara y también, si es necesario, de otras instituciones europeas. Debemos actuar con firmeza contra la corrupción. Defendamos la honestidad de la política y hagámoslo trabajando unidos, porque nuestra unidad es la mejor arma contra la corrupción y contra quienes quieren dañar a la democracia europea. Muchas gracias. Thank you, Irache. On behalf of the Renew Europe Group, now Stéphane Séjourné. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de présenter au nom de mon groupe tout le soutien et les remerciements à la police et à la justice belge. Ils sont également le bras armé de notre démocratie. Et quand je vois les tweets tout à l'heure de M. Orban qui instrumentalise déjà cette histoire, j'ai une pensée pour le peuple hongrois qui, lui, est privé d'une justice indépendante capable de mener de telles opérations anticorruption. Et je suis fier, chers amis, je suis fier de travailler dans un pays
où de telles enquêtes sont possibles. Il faut d'abord, peut-être, je vous le disais, que notre institution réaffirme sans réserve, et vous le faites, Madame la Présidente, son soutien total et sa coopération de cette institution envers l'institution judiciaire. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous devons juste attendre les conclusions de cette procédure, bien au contraire. Mon groupe proposera des actions qui doivent être et doivent faire l'objet d'un consensus large entre les groupes pro-européens. D'abord, peut-être sur les personnalités concernées. Nous voterons, comme l'ensemble des groupes, pour retirer le mandat de vice-présidente à Madame Kaili. Et je pense que c'est important que nous puissions le faire dans des brefs délais pour donner également un signal de cette institution. Et ainsi que si les faits sont avérés, nous appellerons également à ce qu'elle démissionne de son mandat. Ensuite, sur le Qatar, Madame la Présidente, nous demandons la suspension, et vous l'avez annoncé, de nouvel ordre du jour sur les questions qui ont été votées lors des commissions, qui ont fait l'objet de votes particuliers. Et au vu de, effectivement, l'enquête en cours, mon groupe politique, évidemment, soutient le retour en commission de ce débat-là. Enfin, sur la question de notre Assemblée, notre transparence de la vie politique, nous soutiendrons le renforcement, évidemment, des registres de transparence. C'est un débat qui est long dans cet hémicycle, mais nous devons également avoir systématiquement des règles de procédure sur cette question-là. Et vous le savez, depuis 2019, mon groupe politique demande la création d'un organe éthique interinstitutionnel qui doit avoir des pouvoirs d'enquête pour mieux contrôler les règles, non seulement des députés, mais aussi des anciens parlementaires et de l'ensemble également des gens qui travaillent dans nos institutions européennes. Enfin, sur la gérance, vous l'avez évoqué aussi, Madame la Présidente, mon groupe est favorable à une commission d'enquête, mais seulement après la fin des éléments judiciaires pour avoir toute la lumière sur cette histoire. Et je finirai par vous dire que mon groupe sera avec l'institution. Vous trouverez toujours Renew Europe dans ce combat démocratique de transparence contre la corruption. Nous ne laisserons pas salir notre travail, nous ne laisserons pas salir ce Parlement, nous ne laisserons pas salir l'Europe. Personne ne peut trahir impunément la confiance du peuple, y compris de nos peuples européens. Chers collègues, montrons à nos concitoyens que le peuple européen, que le Parlement européen n'a pas la main qui tremble. Merci. Thank you. Merci, Stéphane. Now I give the floor to Terry Reintke on behalf of the Green Group. Thank you, Madam President. I can only echo what the colleagues have been saying. These are dark days for European democracy. And I can tell you personally, colleagues, that I have always been a very proud member of this Parliament. To me, it's the honor of my life to be elected to this Parliament. And in the last days, honestly, this pride has seriously been shaken. And I myself know that most of us here are working hard, that we are honest and sincere in representing the EU citizens. But now I'm actually thinking about the millions of EU citizens who are struggling right now, the people who are lying awake at night, who do not know how to pay their bills, who do not know how to get through the next month, and what they had to see over the past days. And I think this puts shame on all of us here in this Parliament. And we have to be absolutely clear. This Parliament, after what happened, cannot do business as usual. We cannot stop at just thoughts and prayers. We have to be absolutely clear. We have to act. And I want us to act, as the colleagues have said, unitedly, as pro-European Democrats. But we have to act, and we also have to put something in written to be clear about what we want, because we want a full inquiry into this matter. Everything has to come to the surface right now, because, as people have said, trust has been broken. We have to have a dedicated position in the EP Bureau that is working on these reforms, that is working on anti-corruption, and we need to have more far-reaching measures, like, for example, the reform of the lobby register, but also an ethics body that can make sure that we do everything in our power to present something like this in the future. Indeed, colleagues, trust of citizens has been broken, and to my understanding, rightfully so. So let us do everything we can to bring everything to light and to prevent something like this from happening again in the future. This is about more than just us. This is about protecting this House. This is about protecting democracy. This is about protecting the European project. So let us do all we can
We owe it to ourselves and we owe it to our citizens. Thank you very much. Thank you, Terry. Next is Marco Zanni on behalf of the ID Group. Prego. Grazie Presidente, grazie per le sue parole in questo momento difficile. Quanto sta accadendo in questi giorni credo sia talmente lontano dalla cultura che dovrebbe appartenere a questa istituzione che diventa molto difficile anche trovare le parole per commentarlo. Siamo tutti profondamente sconvolti da quanto sta emergendo in queste ore, con accuse gravissime nei confronti di esponenti di peso di questa istituzione, del presente e del passato, nonché di collaboratori indagati a vario titolo. Per il nostro gruppo è chiaro ed essenziale che questo Parlamento debba prendere una posizione forte e decisa, perché purtroppo l'atteggiamento che abbiamo visto in passato e soprattutto nei mesi scorsi è stato un atteggiamento che non ha aiutato queste istituzioni, con colleghi che si sono eretti a paladini contro le ingerenze straniere, tanto addirittura da riempire un report ufficiale di questo Parlamento con accuse non sempre circostanziate. Siamo nella classica situazione dove si guarda la pagliuzza degli altri e non ci si accorge. Per questo dico oggi a tutti i colleghi che questo Parlamento deve essere più umile e meno ipocrita su certi argomenti delicati. È chiaro che tutti possono sbagliare, commettere un errore e la responsabilità delle azioni fino a prova contraria è sempre personale, ma quello che è diventato francamente insostenibile in questa legislatura e dovrà cambiare credo sia l'atteggiamento di superiorità morale di alcuni e questo scandalo enorme che stiamo vivendo non è che l'ennesima prova. Ora, al di là delle azioni immediate che intraprenderemo per tutelare la rispettabilità di queste istituzioni, credo si debba fare un lavoro più profondo e credo che questo Parlamento debba indagare a fondo in futuro se esiste anche una responsabilità politica dietro ai fatti che abbiamo visto e ricostruire partendo da un atteggiamento diverso, soprattutto contrastando quell'autoreferenzialità che troppo spesso abbiamo visto danneggiare questa istituzione e le istituzioni europee. Grazie. Grazie, onorevole Zanni. And now, on behalf of the ECR Group, I give the floor to Richard Legutko. Thank you, Madam President. Well, there is not much to be said. A lot of facts have already come out, and I'm sure more will come out in the future. Perhaps some of them quite surprising in a most unpleasant sort of way. But you were right, of course, Madam President, that European Parliament was targeted by the bad guys, and probably they consider the Parliament to be a place with several weak spots, and indeed they succeeded to a degree that shocked a lot of us. So I always wonder and ask myself to what extent is it a problem of personal weaknesses of our colleagues, former colleagues or staffers, and to what extent is it a problem of a system, of a structure and rules and procedures. Probably both elements should be taken into account, and I wish there could be some kind of critical, objective analysis of this phenomenon. After all, this is a huge institution, very complex and not easy to manage. But such a critical analysis should be conducted by somebody from outside, not from our midst, for obvious reasons, that we are more interested in sustaining this institution and defending it, no matter
what we say openly. So I would suggest that we should have a sort of critical description of the way such an institution functions. Perhaps that would give us an insight into what was wrong and how to prevent similar developments from happening in the future. And one last point, one thing that will certainly not improve the reputation of European Parliament, pompous, highfalutin rhetoric. I mean, this will not help. I mean, I have an impression that we very much like to indulge in sort of lofty language that didn't help in the future, hasn't helped and won't help. Just do something real. We want the real thing, not rhetoric. Rhetoric is a very easy thing. Thank you very much. Richard, I give the floor now to Manon Aubry on behalf of the Left Group. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je pense qu'on peut le dire très clairement. Notre Parlement européen est sans doute pris dans le plus grave scandale de corruption de son histoire. Le Qatar a acheté des voix de cette Assemblée pour couvrir l'exploitation à mort de travailleurs migrants sur les chantiers de la Coupe du Monde. On l'a dit, les faits sont choquants. Plus d'1 million d'euros déjà saisis au domicile des suspects, la vice-présidente du Parlement sous les barreaux. C'est évidemment l'intégrité de nos institutions qui est atteinte. Mais j'ai envie ici, depuis le Parlement européen, de faire passer un message très clair au Qatar. On n'achète pas des députés comme on achète des clubs de foot. C'est choquant, évidemment, mais je dois vous dire, chers collègues, que je ne suis pas vraiment surprise tant l'ingérence du Qatar était palpable. Il faut le dire, depuis plus d'1 an, notre groupe demandait à ce qu'un débat, une résolution se tienne sur les violations des droits humains de la Coupe du Monde au Qatar. Certains groupes s'y sont systématiquement opposés. Et quand nous sommes parvenus finalement à l'obtenir, pour avoir participé aux négociations de notre groupe, j'ai pu voir comment certains groupes ont profité des huis clos des négociations pour euphémiser les critiques à l'égard du Qatar et l'ériger en nouveau champion des droits des travailleurs, permettez-nous d'en douter, et à tout prix défendre les intérêts du Qatar jusqu'à venir insérer des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la résolution dont il est question. Alors bien sûr, l'enquête touche actuellement un groupe politique, le groupe socialiste, mais l'argent n'a pas d'odeur et la corruption, elle, n'a pas de parti. On le sait d'autant plus en France avec l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy qui est visé par une enquête pour corruption par le Qatar. Je voudrais aussi parler ici des éloges ostentatoires et répétés du commissaire Margaritis Schinas envers le Qatar qui peuvent interroger et chaque institution doit balayer devant sa porte. Alors, ceci est la face émergée de l'iceberg. Bien entendu que la vice-présidente du Parlement européen doit démissionner, mais dans quel monde vit-on pour nous demander sa démission et dans quel monde vit-on ou vit-elle pour ne pas elle-même démissionner de son propre chef? Deuxième chose, je pense, chers collègues, qu'il faudra très clairement une commission d'enquête de notre Parlement pour analyser la perméabilité des institutions européennes à la corruption et aux conflits d'intérêts. Enfin, pour prévenir ce type d'enjeux et ce type de problèmes à l'avenir, clairement, il faudra remettre sur la table des choses qui ont été enterrées par la Commission européenne comme une autorité éthique indépendante pour faire une bonne fois pour toutes le ménage dans nos institutions européennes. Alors, chers collègues, pour conclure, notre condamnation et notre réaction doivent être unanimes. Et j'ai envie de dire, crions-le haut et fort, ici depuis le Parlement européen, notre démocratie n'est pas à vendre. Je vous remercie. Okay, thank you. Ms. Aubry, this concludes this round. So we go back to our agenda. The minutes and the text adopted of the sitting of the 24th of November are available. If there are no comments, the minutes are approved. I have a few announcements to come. So the LIBE committee has adopted 2 mandates to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, Paragraph 1 of the Rules of Procedure on third countries whose nationals are subject to or exempt from
a visa requirement, Kuwait and Qatar, and the European Union Drugs Agency. For the first file on third countries whose nationals are subject to or exempt from a visa requirement, as I said earlier, on Kuwait and Qatar, I have decided, with the agreement of the political groups, to propose a referral back to committee of this file pursuant to Rule 198. I understand that the rapporteur would like to take the floor, and I give the floor to Eric Marquardt. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe in den letzten Tagen nicht nur mit denjenigen, die an dieser Fall gearbeitet haben, sondern auch mit vielen Kollegen aus verschiedenen Fraktionen geredet. Und es war eine seltene Gemeinsamkeit. Wir alle, mit denen ich gesprochen habe, waren schockiert von dem, was hier an Vorwürfen im Raum steht. Und alle waren sich einig, dass Korruption ein Angriff auf die Demokratie ist, dass Korruption auch harte Konsequenzen haben muss. Harte Konsequenzen für die, die bestochen haben, harte Konsequenzen für die, die bestochen wurden, aber natürlich auch für die EU-Institutionen, die jetzt alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Und in solch einer Situation können wir natürlich nicht zulassen, dass ein Staat, der potenziell unsere Demokratie angreift, eine Visaliberalisierung bekommt. Deswegen müssen wir erstens sicherstellen, dass dieser Prozess nicht beeinflusst wurde. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen. Wir müssen sicherstellen, dass wir jetzt nicht in Verhandlungen treten über eine Visaliberalisierung. Und deswegen beantragen wir bei diesem Bericht nach Artikel 198 der Geschäftsordnung, den Bericht in den Ausschuss zurückzuüberweisen. Vielen Dank. Thank you. Thank you, Mr. Marquardt. I put this proposal to a vote. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Okay, that is adopted. Then the motion is carried and the file is referred back. Regarding the other LIBE mandate on the European Union Drugs Agency, pursuant to Rule 71, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Tuesday 13th December at midnight, that the decision to enter into negotiations be put to the vote. If no request for a vote is made, the committee may start. À ce moment-là, la Commission pourra entamer les négociations. Which constitute the mandate for the negotiation is available on the plenary webpage, and its title will be published in the minutes of the sitting. The S&D group has communicated to me that Ms. Eva Kaili is no longer a member of the group as of 9th of December 2022, and she sits with the non-attached members. Mr. Pascal Durand is no longer a member of the Renew Europe group and has joined the S&D group as of the 30th of November 2022. The competent authorities of Italy have notified me of the election of Ms. Beatrice Covassi to the European Parliament, replacing Ms. Simona Bonafè with effect from the 6th of December 2022. I wish to welcome our new colleague and recall that she takes her seat in Parliament and its bodies in full enjoyment of her rights, pending the verification of her credentials. In accordance with Article 7 of the Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to financial interests and conflicts of interest, I decided to appoint Mr. Gilles Boyer as member of the Advisory Committee on the Conduct of Members, replacing Mr. Pascal Durand with effect from 7 December 2022. The S&D, Renew Europe, Greens, ID and ECR groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I have received from Council its position at first reading, as well as the reasons which led to its adoption and the positions and opinions of the Commission. The full title will be listed in the minutes of the sitting. The 3-month period available to Parliament to adopt its positions will therefore begin as from tomorrow, 13th of December. I would also like to inform you that since the adjournment of Parliament session on the 24th of November, I have signed, together with the President of the Council, one act adopted under the ordinary legislative procedure in accordance with Rule 79 of the Parliament's rules. I would also like to inform you that on Wednesday I shall sign, together with the President of the Council, 11 acts adopted under the ordinary legislative procedure. The titles of the acts will be published in the minutes of this sitting. I would also like to inform you that I have received a request for urgent procedure from the Council pursuant to Rule 163 on macro-financial assistance plus instrument
providing support to Ukraine for 2023. The vote on this request will be taken tomorrow, and if adopted, the vote will be held on Thursday. Since this is a second reading procedure, should no proposal to reject the Council's position and no amendments be tabled, the proposed act will be announced as adopted pursuant to Rule 69. We now move to changes requested by political groups. Ms. Langen-Siepen, I know you have a point of order. Do you want to make it on this point, or can it be made after the announcements? Okay, I will give you the floor then. So, on the agenda, we have 5 groups that have asked for a debate on our introductory debate on the suspicions of corruption. What I would propose is that I ask the first group who submitted the request, which is the left group, to submit its request. So Ms. Aubry will present it. We will then see whether there is a majority for that request. After that, we will proceed to see whether there is a majority for a resolution. Manon, you have the floor. We'll take it from there first. Merci Madame la Présidente. Je vais pas être longue. On a eu l'occasion d'aborder ici le cœur du sujet qui nous préoccupe, et je pense qu'il serait étrange dans cette dernière session plénière de l'année, juste après que ce scandale ait éclaté, que nous ne tenions pas un débat dans lequel chacune et chacun des parlementaires ici, choqués, certainement en colère, puissent s'exprimer. C'est l'objectif de ce débat, d'avoir l'occasion d'un débat entre nous, apaisé peut-être, mais en tout cas qui permette d'en tirer des conclusions certaines sur la suite à donner pour nos institutions européennes, parce qu'en effet, les choses ne pourront plus continuer de la même manière. Mais je précise que nous proposons un débat, d'une part, et un vote séparé pour aussi avoir une résolution. Je crois que, collègues, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt, et que collectivement, nous devons en tirer des conclusions qui soient politiques. Je parlais d'une autorité éthique indépendante, par exemple, pour rappeler à la Commission son engagement qu'elle a mis sous le tapis, et trouver ensemble la marche à suivre pour que ce scandale et tous les groupes de lobby ou les autorités extérieures ou les pays extérieurs ne viennent plus au Parlement européen comme si c'était un supermarché acheter nos votes. Je vous remercie. Okay, thank you. So the left group has asked, to be clear, that a Commission statement on suspicions of corruption from Qatar and the broader need for transparency and accountability in the European institutions to be debated. Can I ask whether anybody wants to speak against? Asita Kanko, on behalf of the ECR group. Of course, I don't want to speak against, but the ECR group has an idea. Oh, are you surprised? Don't be. It's okay. Go ahead, Asita. So the ECR group would like to propose another title, namely the corruption allegation against members, staff and former members of the European Parliament. We support the initiative, but we think it's quite clear that there have been corruption, and we don't want to speak about suspicions. The title must be clear. We, the European Parliament, are not for sale. We are lawmakers, and also we request the vote to happen on, as a roll call vote, because we need to be transparent in this House and towards the citizens today on this. Okay, so Ms. Kanko, thank you very much. We will vote first on the proposal of the left group, and if that has a majority, then the other motions fall. Yes, it will be recorded. I open the vote. I close the vote. And it is adopted, and therefore we will have a debate on Tuesday in the afternoon, and we will now see the majorities for whether we should have a resolution. Who is in favour of having a resolution? Stéphane, you want to take the floor? Oui, pour être très clair, Madame la Présidente, sur notre position, et je pense que c'est les positions qui sont partagées, y compris sur les groupes qui probablement voteront contre cette résolution pour le moment. Nous ne sommes pas hostiles à une résolution, d'ailleurs plutôt pour qu'on tire les enseignements de cette affaire, mais avec le temps, et probablement plutôt revoir cette question-là au mois de janvier pour voir si nous avions en tout cas une procédure judiciaire qui est arrivée à son terme et qui nous permette
d'avoir quelques conclusions à en tirer. Nous sommes en pleine affaire judiciaire avec des juges qui sont encore dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles en ce moment. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen que le Parlement ait à faire une résolution tout de suite. Voilà, donc pour une résolution, mais plutôt plus tard, donc mon groupe votera contre. Okay, thank you very much. Mr. Weber? Manfred, please. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Präsidentin hat uns eingeladen, morgen in die COP zu kommen, um bereits erste Maßnahmen zu ergreifen, um darauf zu reagieren. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, sind schnelle, klare Entscheidungen, Reaktionen des Parlaments. Und da wollen wir versuchen, einen breiten, proeuropäischen, demokratischen Konsens zu erzielen bei dieser Vorgehensweise. Das heißt, morgen wird die COP bereits klare Entscheidungen fällen. Wir werden eine Diskussion haben, auf Vorschlag der linken Fraktion, dass wir diese Woche genug Möglichkeit haben zur Aussprache. Deshalb möchte ich, wenn man die zwei Sachen im Hinterkopf behält, möchte ich den Vorschlag von Stéphane Séjourné unterstreichen und unterstützen, dass wir die Resolution dann im Angesichts von Ruhe, wenn wir die Fakten der Ermittlungsbehörden vorliegen haben, dann im Januar durchführen. Diese Woche muss schnell entschieden werden und das sollte die COP machen. Thank you very much. So I put the request to have a resolution this week for the vote. I open the vote. I close the vote. And it is adopted. Ms. Kanko, you wanted to take the floor? Go ahead. Yes, I would like to request to vote again on the proposal about Qatar, because it was very confusing. We could vote, for example, first on the title and then on the decision. Otherwise, it will give the impression that some members who wanted another title are against the idea of having a debate and a resolution. Could we vote again on a more clear way, please, Madam President? Thank you. Ms. Kanko, I cannot do that, but you can explain your vote and the position. Może pani to Now that the decision for have a resolution has been taken. Next point is on Monday, the Renew Group has asked. Oh, this is also the same. For Tuesday, the S&D, EPP and Renew groups have requested that Council and Commission statements on the recent JHA Council decision on Schengen accession be added as the second point in the afternoon after the question time to the Commission as a consequence. La question à la Commission et donc the floor to Mr. Dan Nica to move the request. Wait, the microphone please. 126. Yes, go ahead. Acum merge. Mulțumesc, doamna președintă. Ca urmare a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne de săptămâna trecută, în care România și Bulgaria au avut parte de un tratament care a fost și nedrept și absolut incorect și care a încălcat decizia pe care acest Parlament a luat-o referitor la accesul în spațiul Schengen al României și Bulgariei, vă cer ca marți, după question time, să avem această dezbatere referitoare la decizia care a fost luată de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne săptămâna trecută și, în consecință, să prelungiți timpul de lucru de marți până la ora 20. de travail jusqu'à 23 heures. Merci beaucoup. Thank you very much. Does anybody want to speak against? I don't see that to be the case, so I put the request to a vote by roll call. I open the vote. I close the vote. And it is adopted, and therefore we will have Council and Commission statements on the recent JHA Council decision on Schengen accession to be added as the second point in the afternoon after the question time to the Commission, and as a consequence, this sitting will be extended until 11 p.m. Now, for Wednesday, the Renew Group has requested that the Council and Commission give statements on defending the European Union against the abuse of national vetoes to be added as a second point in the afternoon. As a consequence, the sitting would be extended until 11. I give the floor to Mr. Guy Verhofstadt to move the request on behalf of his group. I think that it's obvious why an additional point on Wednesday afternoon would be added on defending the European Union against the abuse of national vetoes, because everybody can see today what is happening with national vetoes. On every file, more and more of these files are blocked
today, the last days, the last weeks. Migration strategy, Schengen, electoral law, energy price cap on gas, taxation policy, the minimum rate on multinationals, further sanctions, and further also the financial aid to Ukraine, where we need to find now a solution with 26 instead of a solution inside the Union. So it's clear that, in my opinion, vetoes are an instrument for blackmailing the Union, and it is increasing for the moment. I know that we asked for that a convention to seriously discuss this, and again, due to the lack of consensus, the Council is not in a position to respond to that request. So I know that we have a discussion Wednesday with the European Council, but it's only 2 hours. What we're going to discuss is Ukraine, and we're going to discuss energy. So I request that we need an urgently debate before the Council on Thursday, and my proposal would be to add that item Wednesday afternoon as the second point on the agenda. Thank you. Thank you very much, Mr. Verhofstadt. I give the floor to any colleague who would like to speak against. I don't see that to be the case, so I put the request to a vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted, and therefore we will have Council and Commission statements as the second point on Wednesday afternoon. For Wednesday as well, the EPP Group has asked that a Commission statement on the impact on rule of law of recent developments in Spain be added as the fifth point in the afternoon. As a consequence, the sitting is already extended until 11 p.m. I give the floor to Mr. Paulo Rangel to move the request on behalf of the EPP Group. Number 14, please. No, not yet. Okay. Now it is. Thank you. So the EPP requests an additional debate on this issue of rule of law, strengthening the institutions and judicial independence. There are worrying developments in some EU countries, namely in Spain, towards less independence of the judiciary and more governmental intervention in it, in breach of the rule of law principles. The President of the government has recently announced his intention of taking unilateral measures on the judiciary that clearly go against everything that the European Union values and principles defend. The playing rules cannot be changed for political interests in order to place former members of government in the National Constitutional Court, and to change the criminal code cannot be handed. Which crimes to suppress or downgrade, such as sedition and corruption. This is not a national debate. We see, we listen, we read. And if we read, we listen and we see, we cannot pretend that worrying developments are going on in Spain. Okay. We should not have a double pattern. Thank you very much, Mr. Rangel. Would anyone want to speak against? No, so we put the request to the vote by roll call. I open the vote. I close the vote. And it is rejected, so the agenda is unchanged. On Thursday, the EPP Group has requested that the Commission statement on the 30th anniversary of the UN Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities be wound up by a resolution to be voted on Thursday. I give the floor to Mr. Laurent Vince to move the request on behalf of the EPP Group. Thank you, Madam President. On Sunday, the 18th of December, we celebrate the World Minority Rights Day. This date also marks the 30-year anniversary since the adoption of the Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities. It is the only UN international human rights instrument devoted to minority rights, and it is built on the core idea
that the rights of minorities are vital to advancing political and social stability and preventing conflicts. This September, at the anniversary high-level meeting organised in New York, UN Secretary-General Antonio Guterres said that the world still falls far short in action supporting minorities. The Parliament should also echo his call. We welcome the debate planned for Thursday morning on the topic. On behalf of the EPP Group, I propose that, in a manner consistent with our action on previous UN declarations, we also adopt a resolution. Commitment to fundamental values and to a principled foreign policy stance would demand a strong voice of the Parliament on this matter, and I hope all the political groups would support this request. Thank you. Thank you, Mr. Windsor. Does anybody want to speak against? No? Then I put the request to the vote. By roll call, I open the vote. I close the vote, and it is rejected. That concludes our agenda discussion, and I give the floor to Ms. Langen-Siepen to make her point. Test. It's working. Yes, it's working. working. Please, colleagues, could you wait and sit down for a moment? It's on human rights and not on corruption. Thanks for listening. On the 3rd of December, we celebrated the International Disability Day. On the 6th of December, few colleagues, me and EDF, organized an event on that. And the host of that event, Madame Nicole Sonova, and her team applied for an accessible room for that event because it was about persons with disabilities. And persons with disabilities were invited. What we got was a room who was not accessible for our wheelchair-using guests. Even when I apply for my voting machine, it's always a fight to get it, and for 2 times, colleagues had to vote. Une machine de vote, cela pose. And I apply now for a call the Commission. No, I don't call the Commission, I call for the Secretariat. That maybe in next year, and 24th, and maybe for the next generation, it's possible to have an accessible Parliament in Strasbourg and in Brussels. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Langen-Siepen. You are absolutely right, and we will do our best to make sure this doesn't happen again with different measures that we can take. I will speak to the relevant services. Thank you. We move to the first item.
I kindly ask to leave everybody who is not staying for the next debate to leave the plenary silently. Wir kommen zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung. Und vorweg möchte ich nur wirklich jeden einzelnen Satz, jedes einzelne Wort der Präsidentin unterstreichen. Dieses Haus steht für Transparenz, steht für Demokratie. Wir kommen nun zum Bericht von Frau Pelletier, Gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. Und als erstes erhält natürlich die Berichterstatterin das Wort. Bitte sehr, Frau Pelletier. Sehr geehrte Frau Pelletier, ich muss Sie leider unterbrechen, da die Verdolmetschung leider noch nicht ankommt. Ich weiß nicht, wie es den anderen Kolleginnen und Kollegen geht, aber ich habe einstweilen keine Übersetzung bekommen. Ich versuche, das zu klären und würde Sie ersuchen, dann nochmals mit Ihrer Rede zu beginnen. Einen kleinen Moment, bitte. Ich muss Ihnen aus den Dolmetschkabinen mitteilen, dass mir sehr höflich, aber klar erklärt wurde, dass es keine Verdolmetschung aus der Gebärdensprache in die europäischen Sprachen, in die übersetzt wird, gibt. Und aus diesem Grund muss ich Sie ersuchen, in einer Sprache, in einer der Amtssprachen, Ihre Rede zu halten. Ich habe allerdings Ihre Botschaft sehr gut verstanden, dass das ein wunderbarer Anlass ist, auch die Gebärdensprache in den Katalog der Amtssprachen aufzunehmen. Und was mache ich? Was mache ich? Ich spreche oder was mache ich genau? Ich ersuche Sie, in einer der Amtssprachen der Europäischen Union, so wie sie in unserem Katalog aufgezählt ist, Ihre Rede zu halten. Aber Ihre Botschaft ist gut angekommen. Voilà, chers collègues. Voilà ce que vivent les personnes en situation de handicap. Vous avez vécu ce qu'elles vivent tous les jours. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai simplement dit qu'en Europe, et je n'ai pas pu terminer mon discours en langue des signes française, puisque ce n'est pas une langue reconnue dans l'Union européenne, j'ai simplement dit que de nombreuses personnes en situation de handicap étaient discriminées dans cette Europe, que l'accessibilité au travail et aux droits fondamentaux est encore loin d'être abouti. Ce rapport, il a été fait avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai voulu remettre l'individu au centre. Et comment on met l'individu au centre? Simplement en l'écoutant et en écoutant ses besoins. Ce rapport a été fait sur la base de la Convention des Nations Unies pour les personnes en situation de handicap. Et je me suis basée, Madame, sur votre stratégie. Et si c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour avoir une véritable analyse d'impact, ces objectifs sont ambitieux et nous pouvons aller encore plus loin. Je tiens à féliciter en tout cas certains États membres dans leurs engagements pour la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap. Je n'aurai pas les 4 minutes parce que j'ai pris plus de 2 minutes à parler en langue des signes. Alors je vais être brève. Il faut aller plus loin et demander une véritable législation antidiscrimination dans l'UE. Une directive existe, mais elle est bloquée au Conseil depuis 2008. 14 ans déjà que le Parlement avait pris position et depuis rien. Il a toujours mieux à faire que s'occuper des plus vulnérables. Vous ne nous entendiez pas? Nous allons crier plus fort. Nous allons changer d'approche
Et au lieu de demander le déblocage, nous demandons à la Commission une mise à jour de la directive européenne sur l'égalité de traitement. Je demande ici, mais comme mon collègue Younous Omarjee l'a déjà dit, à ce que la langue des signes internationale soit mise en place, ainsi que la langue du facile à lire et à comprendre. Parce que si nous voulons parler véritablement d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie publique et politique, alors nous, ici, au Parlement européen, nous devons y mettre les moyens. Que dire de plus? Demander l'arrêt de la stérilisation forcée, demander aussi l'arrêt de l'institutionnalisation et l'arrêt des financements de ces institutions par l'Union européenne. Une personne en situation de handicap doit pouvoir décider par elle-même l'endroit où elle veut vivre et du soutien qu'elle veut recevoir. Et quand on parle de soutien, alors là aussi, il faut que l'Union mette en place des aides communautaires afin que chaque personne en situation de handicap ne soit plus laissée au bord de la route, afin que chaque enfant en situation de handicap puisse avoir un transport pour aller à l'école. Et je remercie M. Cadaz d'être dans l'hémicycle aujourd'hui. Il faut que chaque personne en situation de handicap puisse bénéficier d'un travail. Et ici au Parlement, ou à la Commission, ou dans nos institutions, combien de personnes en situation de handicap visibles ou invisibles sont embauchées? Parlons des aidants familiaux, ces gens qui passent leur temps, leur vie, leur amour à accompagner. Pensons à eux et apportons-leur aussi tout notre soutien. Il faut réfléchir à une politique triangulaire qui puisse prendre en compte à la fois les personnes en situation de handicap, mais je voudrais aussi penser au personnel socio-éducatif et aux parents aidants. Et permettez-moi là aussi de penser à une femme en situation de handicap qui s'appelle Odile Morin et qui n'a pas eu accès à la justice. Là aussi, les droits fondamentaux sont bafoués, piétinés, foulés aux pieds tous les jours. Alors je serais ravie, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, mais je l'ai dit autrement, comme un certain nombre de personnes en situation de handicap s'expriment. Je l'ai dit autrement et suis fière de l'avoir dit autrement, moins fière qu'on m'ait arrêté de le dire. Pour autant, je suis ravie d'entendre mes collègues et la Commission sur ce que vous allez dire de ce rapport. Et je voudrais remercier aussi une femme ici qui s'appelle Céline Doucier et qui a dénoncé pendant 10 ans la maltraitance des enfants en situation de handicap dans les instituts médico-éducatifs. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Frau Berichterstatterin. Als nächstes für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten der Herr Abgeordnete Jordi Cañas, bitte. Gracias, Presidenta. El título de este informe, Hacia la igualdad de derechos para las personas con discapacidad, es un título honesto, porque hacia es una preposición que indica y marca el movimiento hacia algún sitio, en relación a un objetivo. Y realmente tenemos ese objetivo, que es la igualdad, pero no estamos ahí. Estamos a veces de iure, pero no de facto. La realidad es que no hay esa igualdad, lo hemos comprobado aquí hoy mismo. No existe realmente esa igualdad. La igualdad, en el fondo, es un objetivo que siempre estamos persiguiendo, para todos, pero nuestros conciudadanos con discapacidades la necesitan especialmente. Nosotros, como diputados, tenemos una obligación. Este Parlamento debe comprometerse con una idea clara. Todos los derechos para todos los ciudadanos en todos los países de la Unión Europea, para que lo que es de iure sea de facto en todos los países de la Unión Europea. No puede haber excepciones de países en la búsqueda de la igualdad, porque la igualdad es algo que nos define como europeos. Y esa búsqueda, espero que algún día dejemos de ir hacia para estar realmente en una sociedad igual para todos en cualquier sitio. Gracias. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Und nun für den Petitionsausschuss ersuche ich Ulrike Müller, ans Rednerpult zu kommen. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, geschätzte Kollegen, unser aller Ziel muss es sein, eine inklusive und aufmerksame Gesellschaft für alle Menschen zu erreichen. Menschen mit Behinderung haben das Recht, ihr Leben so zu gestalten,
wie sie es wollen. Dazu gehört Beziehungen leben können, Akzeptanz und Inklusion. Das muss unser aller gemeinsames Ziel sein. Barrierefreiheit ist dabei zentral. Sogar in den europäischen Institutionen haben wir sie noch nicht erreicht, wie wir jetzt gerade erleben konnten. Das ist nicht akzeptabel und sollte der erste Schritt von uns sein, hier dafür zu sorgen. Im täglichen Leben sind wir alle gefordert und es braucht mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Gerade während der Covid-Krise haben Depressionen und Panikattacken massiv zugenommen. Neben körperlicher und geistiger Beeinträchtigungen können auch psychische Einschränkungen eine Behinderung darstellen und verstärken. Das wird momentan nicht genügend wahrgenommen. Um diese Probleme anzugehen, brauchen wir eine andere Denkweise und andere Ansätze. Begonnen auf der europäischen Ebene bis hinunter in die Verwaltungen der Mitgliedstaaten und der Gemeinden. Menschen mit Behinderung brauchen eine stärkere Unterstützung auf allen europäischen Ebenen. Danke, Frau Präsidentin. Danke, Frau Abgeordnete. Und nun ersuche ich unsere Kommissarin Helena Dalli, ins Rednerpult zu kommen. Bitte. Thank you, Madam President, honourable members. The strategy on the rights of persons with disabilities focuses on areas where EU action brings the highest added value, strongly calling on Member States to act in their areas of competence. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is our beacon. The Convention is clear. Equal rights need to underpin every single area of life of persons with disabilities. I welcome our common perspectives and commitment. This is the message we will send to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities in the context of its ongoing review of the EU's implementation of the Convention. The questions the Parliament raises with this report are fundamental. I welcome the opinions provided by EMPL, PETI and CULT committees. Living independently while included in the community is the cornerstone of equal participation and of full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms. Next year, the Commission will present guidance on deinstitutionalisation and independent living, followed in 2024 by a framework of excellence for social services for persons with disabilities. These two initiatives go hand in hand, as true inclusion in the community can only happen if local quality services are available, affordable and accessible. Accessibility is another key element, as we heard earlier today, for independent living, as it enables persons with disabilities to move freely, access information and to enjoy the opportunities their communities offer, including in employment, in education, in culture, in sport and leisure, without forgetting, of course, access to healthcare. In this spirit, with the initiative Accessible EU, the Commission will offer support to Member States to implement accessibility legislation and to share and develop good practices. Another important initiative mentioned in your report is the European Disability Card. The Commission work programme for next year refers to our intention to put forward a legislative proposal. An impact assessment will help determine the scope of the card as well as the type of the legal instrument to put it into practice. We have high ambitions, but will need to be mindful of competences as set out in our treaties. The Commission intends to make progress on the Equal Treatment Directive beyond employment. I am glad to note that Parliament is on the same page in this respect. Both reasonable accommodation and non-discriminatory access
are necessary to achieve equal treatment of persons with disabilities. Similarly, I hope we can continue to support and facilitate the participation of persons with disabilities in the upcoming in order to advance on the accessibility of electoral information and voting mechanisms, as well as on the participation of persons with disabilities. Additionally, persons with disabilities have a right to be elected on an equal basis with others, and this Parliament should represent the EU in all its diversity. Although bound by Member States' competences in the organisation of elections, I believe we can launch a strong message as EU institutions on this democratic matter. Political participation is, however, just part of the wider picture to ensure that broader legal rights in terms of legal capacity, decision-making, access to justice are ensured for persons with disabilities. The participation of persons with disabilities in the design and implementation of programmes for disaster risk reduction needs to be strengthened to make preparedness plans and response efforts more accessible. It is clear that much work remains to be done. Thank you for the opportunity to open this important point, and I look forward to the discussion. Thank you. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Wir kommen damit zu den Sprecherinnen für die Fraktionen. Als erstes für die Europäische Volkspartei zu Wort gemeldet ist Frau Sara Schuitedahl. Bitte. Thank you, Mrs. Speaker. And let me first start by thanking our rapporteur, Mrs. Pelletier, for her good work and for the good cooperation on this file. Let me highlight two important issues covered. Firstly, the forthcoming proposal on the EU disability card. It would mean more free movement between member states, also for EU citizens who are disabled. I think the Parliament needs to send an important signal in this report when we support the work of the European Commission in this matter. Secondly, the EU has great influence on our immediate neighbourhood. It is crucial that the EU uses its soft power to increase the quality of life for people with disabilities also outside our union. I am happy that this perspective has also been covered and highlighted in this report. Mr. Speaker, lastly, I would like to highlight the EPP Group's opposition to paragraph 90 of this report that proposes an EU legal framework for inclusive enterprises. Our European companies are already working really hard to better include persons with disabilities in enterprises and in society at large. I think that we need to show them that we see these efforts without demanding new EU directives that will further put red tape on businesses in these tough times. Thank you very much. Dankeschön. Als nächstes für die sozialdemokratische Fraktion zu Wort gemeldet ist Theresa Muick. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen. Inklusion ist ein Menschenrecht, denn jeder Mensch hat das Recht, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. So steht es in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Und diese Konvention schreibt auch die Umsetzung von Menschenrechten für Menschen mit Behinderung in sämtlichen Lebensbereichen vor. Dazu haben wir uns bereits vor 10 Jahren verpflichtet und wir haben es heute gehört und ich sage es noch einmal, die Realität sieht komplett anders aus und ja, dafür sollten wir uns auch schämen. Denn noch immer werden Menschen mit Behinderungen oft völlig selbstverständlich und auch kategorisch ausgeschlossen. Teilhabe wird nicht ermöglicht und das Menschenrecht Inklusion immer wieder verletzt. Und auch noch immer gibt es keine Richtlinie, die die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verbietet und noch immer gibt es keine adäquate Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Gewalt, die die Menschen machen.
Menschen mit Behinderungen werden von uns als Gesellschaft behindert. Und um das zu ändern, brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen eine andere Repräsentation. Wir brauchen andere Regeln. Wir brauchen andere Gesetze. Wir müssen Selbstbestimmung sicherstellen und Diskriminierungsschutz gewähren. Menschen mit Behinderung dürfen nicht auf Wohlwollen, auf Spenden angewiesen sein. Sie brauchen nur eines, und zwar, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Dafür haben wir zu sorgen, und der Bericht von Kollegin Pelletier und auch die Art und Weise, wie er präsentiert wurde, hat das aufs Fundierteste aufgezeigt, verdient vollste Unterstützung. Setzen wir uns bitte alle mit voller Energie mit diesem Thema auseinander. Danke. Dankeschön. Als nächstes für die Renew-Fraktion Abir Al-Sahlani, bitte. Tack fru ordförande, fru kommissionär, ärade kollegor. EUs motto är förenade i mångfald. Där vi ska främja varandras mångfald, medlemsstater emellan, medborgare emellan och stärka varandra. Men i flera medlemsstater förtrycks medborgare av en enda anledning, på grund av en funktionsnedsättning. De sätts in på institutioner livet ut. De ifråntas sina grundläggande rättigheter såsom att rösta. Och där de får rösta är inte vallokalerna säkert tillgängliga för dem. Detta är ju helt oacceptabelt. Att låta människor inte... Parce que c'est quand même inacceptable, parce que ces personnes ne peuvent pas... ...av en funktionsnedsättning. Tydliga signaler har skickats med den här lagstiftningen från parlamentet om de här medlemsstaterna där personer med funktionsnedsättningsrättigheter inte respekteras och garanteras. Tydliga signaler har gått också till kommissionen, där vi nu vill se också ett tillgänglighetskort för personer med funktionsnedsättning på plats så fort som möjligt, och man ska nu inte släpa med fötterna efter. Till de medlemsstater som inte än kan garantera sina alla medborgares rättigheter. Vi håller ögonen på er. Jag håller ögonen på er. Det är dags för er att avskaffa dessa förtryckande lagstiftningar. Jag vill tacka Ann-Sofi Pelletier för ett väldigt gott samarbete. Jag vill tacka alla grupper från höger till mitten till vänster för ett bra samarbete där vi la åt sidan våra ideologiska politiska skiljaktigheter och faktiskt fick fram en bra text, ett bra förslag, för att det här ämnet är så viktigt för så många medborgare i EU att vi ska inte sjabbla bort det på grund av politik. Tack. Dankeschön. Für die Fraktionen. Fraktion der Grünen zu Wort gemeldet ist nun die Frau Abgeordnete Katrin Langensieben. Bitte. Ja, ja, ça va. Dear ladies and gentlemen, dear Helena, dear Madam Chair, colleagues, thank you for that well-written report on equal rights of persons with disabilities. A famous activist in Germany, he's a wheelchair user, said, handicap, un militant célèbre en Allemagne, are the last to be mentioned and the first to be forgotten. The situation for disabled persons in the EU is still unjust, and almost all member states ignoring the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. They have ratified it in different ways, here and there. Our role is to push EU legislation so that member states finally implement our rights. The freedom of movement for persons with disabilities must be guaranteed. This is why we... Voilà pourquoi nous... But here I still have a German one. I can't use it as a new citizen in France or in Belgium when I take the bus to the parliament. But the transport must be accessible. Otherwise, the card is useless for me and for us persons with disabilities. We also need equal opportunities for persons with disabilities in the labour market. Stop funding institutions. Therefore, here we call as well the Commission to review the Employment Equality Directive to align it with the CRPD and push inclusive employment. I have many things to add, but let me say something. Christmas is knocking on our door. And there are so many TV shows
in our member states. They're doing something good for us, spending money, millions and millions. Can we stop that business, please? We want to have human rights, equal rights, and no charity. Thank you. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächstes zu Wort gemeldet für die ID-Fraktion Antonio Rinaldi. Bitte. Presidente, colleghi, parlerò come semplice genitore di un ragazzo disabile al 100% e non come membro di questo Parlamento, e per un minuto sarò idealmente padre di tutti i disabili che non possono essere qui presenti. Ho letto con attenzione il rapporto verso pari diritti per le persone con disabilità e mi chiedo perché tutte le istituzioni europee non abbiano mai rivolto piena attenzione alle effettive problematiche che quotidianamente affrontano le persone con disabilità, le loro famiglie e chi si prende amorevolmente cura di loro. Sono ancora troppo ignorate le emarginazioni, le discriminazioni specialmente sul lavoro, le insormontabili difficoltà burocratiche, le differenze nei trattamenti sanitari e nei sostegni economici all'interno dei Paesi membri, quando proprio dal pieno rispetto ed attenzione verso i disabili si misura il reale livello di civiltà di una comunità organizzata e democratica. Ora, cari colleghi, invece parlerò come membro di questo Parlamento e non posso che constatare che il rapporto che stiamo discutendo associa, oltre alle persone con disabilità, anche altre categorie di cittadini che necessitano di altre tutele, che nessuno nega, ma certamente non assimilabili, paragonabili e sovrapponibili a quelle proprie dei disabili. Perché i disabili non possono essere oggetto di uno specifico ed autonomo rapporto ed è necessario inserire anche altre categorie che non hanno nulla a che vedere con il mondo e le esigenze di chi è disabile? Eppure stiamo parlando di ben 87 milioni di cittadini europei, di cui ben 24 milioni con disabilità grave, per non contare i minori. Non sono forse sufficienti per non inserire altre categorie da tutelare? In ultimo desidero ringraziare la nostra Presidente Roberta Metsola per averci regalata questa pinna del Parlamento. Io sono fra quelli che la possono indossare a testa alta. Grazie. Als nächstes zu Wort gemeldet für die ECR-Fraktion ist Frau Abgeordnete Beata Mazurek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Dobro osób z niepełnosprawnościami od dawna leży mi szczególnie na sercu, dlatego doceniam wiele zapisów w tym sprawozdaniu. Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w życiu publicznym oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych jest kwestią, myślę, dla nas wszystkich priorytetową. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby miały one poczucie bycia częścią naszej wspólnoty. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie potrzeby wdrożenia planu zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, uwzględniającego właśnie niepełnosprawność. Zupełnie jednak nie rozumiem umieszczania w nim spraw niezwiązanych z tematem, jak mowa nienawiści, prawa mniejszości seksualnych i odniesienia do innych grup mniejszościowych, na przykład LGBT. Dlaczego takie kwestie są podejmowane w dokumencie zatytułowanym Dążenie do równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami? Jest to jawna praktyka manipulacyjna, z którą absolutnie nie mogę się zgodzić. Dziękuję. Dankeschön. Als nächstes für die Fraktion der Linken zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete José Guzmão. Bitte. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária. A verdade é que em toda a Europa, Estados-membros que subscrevem a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que subscrevem a ideia de que é preciso garantir direitos iguais e uma vida independente às pessoas com deficiência, basicamente aprovam leis bem intencionadas que não têm intenções de cumprir. E, portanto, continuamos a assistir a toda a espécie de discriminações, exclusões, pseudoterapias e toda a espécie de violências simbólicas e físicas sobre as pessoas com deficiência. É verdade que grande parte destas responsabilidades está dentro da área de competências dos Estados-membros, mas também é verdade que continuamos a canalizar uma parte substancial do financiamento comunitário para as políticas da deficiência, para instituições que são totalmente contraditórias com o espírito e a letra daquilo que consta deste relatório. E esse financiamento tem de terminar.
Todos os euros de financiamento comunitário da política para a deficiência têm que passar a ser canalizados para o paradigma da vida independente. E essa é uma responsabilidade nossa. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Mislav Kolakužić. Bitte. Poštovane kolege, poštovani građani Europske unije. Obitelj, društvo, država, Europska unija imaju jedan smisao. Temeljni smisao da se brinemo jedni za druge. Da oni koji mogu više pridonose više, da bi oni koji ne mogu imali dostojanstven život. Invalidi, nažalost, mogu biti u različitim skupinama. Kod nekih je invalidnost manja i mogu gotovo uz našu pomoć potpuno ravnopravno sudjelovati u društvenom životu. Nažalost, neki invalidi rađaju se tjelesno i mentalno zakinuti da od samog svog rođenja ne mogu sudjelovati u životu. Mnoga djeca koja se rađaju ili dobivaju autizam u najranijim godinama, ona nisu djeca koja imaju male poteškoće. Neke od njih da. Neki su u potpunosti onemogućeni da žive i potrebna im je njega roditelja 24 sata. Najveći strah roditelja je što će biti s tom djecom kada oni umru. Moramo biti uz njih. Hvala. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Stelios Kimpouropoulos. Bitte sehr. Dear Madam President, dear Commissioner Dalli, dear colleagues, we speak about equal rights for disabled persons. Yet, this is the very first time that after my election, I speak in front of you from this rostrum like everyone else in this house. My excitement is so emotionally great, even if you see such small change. The fact that the place of every disabled person in their society is not equal to the other citizen is obvious in so many ways. This is the reason I welcome this report, particularly the highlighting of the urge to grant the right to legal capacity to every person, the adoption of common terms for independent living and institutionalization across the EU, whose lack causes a continuous misinterpretation of the USCRPD and the misplacement of funding, the collection of common statistical data, the importance of accessible housing, and the statement that involving disabled persons to political decision-making is not enough unless it is promoted to co-production. By insisting on these issues, the EU would support the implementation of the already existing guidelines towards equal rights, although we have to go through a long distance. In Greek, we have a word which is philanthropia, is equal to charity. We don't want to be philanthropy in order to accept that every person is unique, and in order to have an inclusive society, we want this individualism. Thank you very much. Herzlichen Dank, alle Abgeordneten, ausnahmslos alle, Tous les députés, ihre Reden zu halten. Insofern kann ich mich nur für dieses Haus entschuldigen, dass das erst jetzt erfolgt ist. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Maria Grapini ist unsere nächste Sprecherin. Bitte. Președintă, doamna comisar, stimați colegi, și eu sunt emoționată acum pentru că vorbesc după colegul nostru. Vorbim despre persoanele cu dizabilități. Avem studii, avem cercetare făcută, avem ce impact e în societate asupra acestor persoane, Convenția ONU. Dar în
În fiecare țară, prima problemă a acestor persoane este accesibilitatea și am văzut că chiar în Parlamentul European colegii n-au acces la sală, este posibil așa ceva. Colegul nostru a vorbit pentru prima dată aici, în fața Parlamentului. Doamna comisar, cred că trebuie să punem capăt, și stimați colegi, cred că trebuie să punem capăt totuși acestei dictaturi al Consiliului. Am auzit aici că de 14 ani se încearcă să avem o legislație pentru persoanele cu dizabilități. De 14 ani. De 11 ani, iată, în 8 s-a blocat intrarea a două state. Azi am venit la Strasbourg, doamna comisar. Știți cum se coboară scările pentru persoanele care nu sunt în Schengen? Nu există posibilitatea ca o persoană cu dizabilități să ajungă la control pașapoarte, pentru că trebuie să coboare niște scări. Este inadmisibil ce se întâmplă cu Consiliul și cred că noi, Parlamentul, trebuie să ne unim și să reușim ca munca noastră pe care o facem aici să fie pusă în practică. Fără a avea măsuri concrete pe care noi le votăm aici și Consiliul le blochează, nu vom rezolva nici problema persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Monica Semedo ist unsere nächste Sprecherin. Bitte. 1.5 years ago, I suddenly became impaired. I have a rare disease, and today I only see 25%, even with the glasses, which is sometimes disturbing. But I know and I'm aware that many others have more struggle. Many others are in a worse situation than me. They face discrimination in their everyday life. Half of people with disabilities are unemployed. Nearly 30% are at risk of poverty. And they are excluded, we are excluded from society. We have barriers, for example, in transportation or in education. 800,000 people with a disability could not vote in 2019 for the European elections because of barriers of accessibility. That cannot be. They have their right to vote. They have their voice to vote. As one of the chairs of the European Parliament's cross-party disability intergroup, I can assure you, we fight for equal chances and opportunities for everybody, means also for people with disabilities. And we fight that everybody can contribute to the society, because we can and we want to. Thank you. Herzlichen Dank. Ich muss jetzt leider streng sein. Wunderbare Reden, alle voller Leidenschaft, aber nichtsdestotrotz ersuche ich wirklich alle, sich an die Redezeiten zu halten. Und es ist natürlich immer besonders unfair, wenn ich das gerade sage, vor der nächsten Sprecherin oder dem nächsten Sprecher, wenn gerade jetzt vorher jemand überzogen hat. Nichtsdestotrotz, bitte, sehr geehrte Frau Grace O'Sullivan, sich an die Redezeit zu halten. Herzlichen Dank. Rights, not charity. This is the slogan of the Clare Leader Forum, an inspiring group in my own constituency who campaigned tirelessly to overhaul the outdated bureaucracy faced by people with disabilities. Any Irish person living with a disability, intellectual or physical, knows the daily struggle to secure services that are considered basic in many parts of Europe. I recall the campaigner Trish McNamara saying to me that as soon as she was in a wheelchair, it was like she turned invisible. Still today, people are forced into nursing homes for lack of alternative, suitable accommodation. At Onacora Centre in Middleton, Cork, the voices of the vulnerable residents and service users have all but been ignored. I myself am battling to get my own daughter the assistance she needs against a system that just does not want to know. Ireland has signed up to the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas va siendo place. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Rosanna Conte als nächste Sprecherin, bitte ans Rednerpult zu kommen.
Grazie. Di recente stiamo assistendo ad una ritrovata e unanime consapevolezza sul tema della disabilità, come dimostrano le numerose proposte legislative e i dibattiti istituzionali sempre più frequenti. Ma è evidente che tutto questo non basta e bisogna dirlo con chiarezza. Sono troppi gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità una partecipazione attiva nella società, a partire dalla formazione nelle scuole, dove ancora persistono limiti di inclusione, fino ad arrivare all'occupazione, dove spesso i pregiudizi hanno la meglio sulle competenze. Se a tutto ciò aggiungiamo che in molti Stati membri ancora non esiste un riconoscimento giuridico e contributivo per i caregiver che assistono le persone con disabilità, capiamo che le lacune sono ancora molte. Insomma, c'è urgente bisogno di cambiamento pratico, ma anche culturale, che permetta alle persone con disabilità di sentirsi protagonisti e non solo destinatari di politiche assistenziali, e che permetta ad ognuno di noi di riconoscerci in una società veramente inclusiva e accessibile per tutti. Okay. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Adam Koscher. Önök jól tudják, hogy mindig is kiálltam a fogyatékossággal élő emberek jogai mellett. Nem szép dolog azonban az ideológiai kérdéseket beleerőltetni a szövegbe, mert megosztóak és elterelik a fókuszt. Az ideológiai viták helyett ideje lenne megoldást találni arra, hogy az innovatív technológiákat jobban használjuk, mert ez segíti a fogyatékossággal élő önálló életvitelét. Az oktatás és a képzés területén az akadályokat felszámoljuk, és olyan programokat indítsanak, amelyeknek köszönhetően a fogyatékossággal élő személyek minőségi munkahelyeken dolgozhassanak, és egyenlő bért kaphassanak azonos munkáért. A mi politikánk akkor hiteles, hogyha nevén nevezzük a dolgokat. A fogyatékossággal élőkről szóló jelentés erről szóljon, nem másról. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Rosa Esteras Ferragut. Gracias, presidenta. La Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad es el primer tratado internacional de derechos humanos que fue suscrito por la Unión Europea y por todos sus Estados miembros y, por lo tanto, jurídicamente vinculante. 16 años después estamos valorando el cumplimiento. Se han hecho avances, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Las palabras claves: accesibilidad e inclusión. Inclusión significa que todas las personas tienen el mismo valor. Inclusión significa tolerancia. Inclusión significa igualdad. Inclusión significa respeto. Las propias personas con discapacidad nos dan cada día una lección de humanidad y de vida de lo que significa esta palabra. Accesibilidad es la otra palabra clave. Accesibilidad en la educación. Todavía queda mucho por hacer. Accesibilidad en el trabajo. Basta ver las cifras. Las personas con discapacidad tienen unas cifras de paro muy superiores a las que no tienen discapacidad. En el tema de la sanidad, en el tema de la justicia, la violencia de género contra las mujeres, la vivienda accesible, la participación, el derecho al voto y, sobre todo, los estereotipos. Las personas con discapacidad nos dan una lección diaria. Tenemos la oportunidad ahora de actuar con la misma sinceridad con la que ellas afrontan sus vidas. Muchas gracias. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Marc Angel. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Chers tous, de nombreux rapports ont été votés dans cet hémicycle concernant les droits des personnes en situation de handicap. Qu'il s'agisse d'une approche harmonisée sur la définition du handicap, qu'il s'agisse des quotas en entreprise en faveur d'une plus grande inclusion ou encore une bonne couverture sociale pour les personnes vivant avec un handicap. Le Parlement européen en appelle d'une même voix pour des actions concrètes afin de mettre un terme à l'injustice sociale subie par les personnes en situation de handicap. Et il serait
serait inadmissible qu'aucun de nos appels, qu'aucune de nos promesses ne soit traduite en actes concrets sous ce mandat encore. Je me tourne dès lors vers la Commission. Travaillons main dans la main pour que cette proposition législative relative à la mise en place d'une carte européenne du handicap soit adoptée encore sous cette législature. Une carte multitâche qui ne se limite pas seulement aux avantages du transport, mais s'étende également à la culture, aux loisirs, au sport, à l'éducation et à l'emploi. Une carte inclusive qui tienne compte du type de handicap via des pictogrammes et des codes QR différenciés, facilitant ainsi les contacts des personnes au handicap parfois non visibles avec les services de secours de première ligne. Il en va de notre crédibilité vis-à-vis de nos électrices et électeurs. Merci à Madame Pelletier pour son excellent rapport et j'ai confiance en la commissaire pour que ce dossier avance vite ensemble avec nous. Merci. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Salvatore De Meo. Bitte. Oggi ancora una volta siamo qui in aula e tutti siamo d'accordo che la disabilità è un'innegabile condizione di svantaggio che per milioni di persone rende più difficoltosa la vita quotidiana e il loro inserimento nella società. Purtroppo a distanza di anni e nonostante numerosi provvedimenti europei e nazionali, non sempre coordinati tra loro, dobbiamo prendere atto che c'è ancora molto da fare e soprattutto dobbiamo prendere atto di dover combattere e abbattere le barriere culturali dell'indifferenza e della discriminazione. Io credo che la disabilità sta negli occhi di chi la vuol vedere, creando barriere sociali molto più difficili da superare rispetto a quelle materiali. Una barriera fisica può essere abbattuta, quella invece invisibile è quella fatta dell'incomprensione e dell'indifferenza. Questa risoluzione va nella giusta direzione e propone politiche attive di inclusione per garantire percorsi di autonomia guardando soprattutto al dopo di noi, che, permettetemi, dovrebbe essere una fase ancora più attenzionata, perché è quella più difficile non solo per la persona disabile, ma per chi vive con lei e soffre con lei, forse ancora di più. Soffre il disagio e l'incertezza di avere per una persona cara non più certezze di condizioni di inclusione e di uguaglianza. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Sirpa Pietikainen. Bitte sehr. Arvoisat kuulijat, vammaiset ihmiset ovat ihmisiä, siksi heille kuuluu myös ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet kuuluvat oikeusvaltioperiaatteeseen, jonka puolustaminen on komission tehtävänä, joten toivon komission tältä osin myöskin tehostavan ja koettelevan toimintarajojaan suhteessa neuvostoon, joka on vitkutellut muun muassa syrjinnän kieltävän direktiivin ja saavutettavuuden eteenpäin viemisessä tarvittavassa kunnianhimoisessa tasossa. Kiitos komissiolle lupauksesta tuoda Euroopan vammaiskortti. Tämä on ensimmäinen askel liikkuvuuden todelliseen toteuttamiseen myös vammaisille henkilöille ja palvelujen saatavuuteen. Tarvitsemme vastaavasti velvoitteet myöskin interoperabilityin liikkuvuudessa. Pois laitostamisesta. Samat oikeudet ja mahdollisuudet myös työelämään. Siksi on tärkeää velvoittaa yrityksiä diversiteettiin palkkauksissa ja sitten tarvitsemme myöskin luonnollisesti samat kielioikeudet, jotka koskevat vaikkapa tätä parlamenttia ja tulkkausmahdollisuuksia. Kiitoksia. Dankeschön. Damit kommen wir nun zu jenen Abgeordneten, die sich über das Catch-the-Eye-Verfahren zu Wort gemeldet haben. Und ich beginne mit dem Herrn Abgeordneten Milan Brglez. Bitte. Za besedo. Ob vseh takšnih razpravah najprej omenim, da je tudi Evropska unija pogodbenica Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Zato moramo tako pravno kot politično se zavezati k najvišjim standardom in tudi ta simbolično to sporočilo, ki ga bomo sprejeli v tednu po Mednarodnem dnevu invalidov in človekovih pravic uporabiti pravzaprav za to. Najprej gre za evropska sredstva, ki jih res moramo uporabiti za prehod od bivanja v institucijah na samostojno bivanje in bivanje v skupnosti, kjer je pa predpogoj tudi dostop do kakovostne oskrbe in podpore. In drugo, gre za enakopravno mobilnost, kjer sem ponosen, da je Slovenija
ena od pionirk Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki mora postati stalen evropski projekt, hkrati pa naj komisija, ko to kartico uvede tudi evropski status invalida za avtomatično vzajemno priznavanje statusa in pravic vseh invalidov v Evropi, zato ker smo pogodbenica te konvencije. Hvala. Dankeschön. Als nächstes erhält Frau Sandra Pereira das Wort. Obrigada, Presidente. Este relatório dá voz a muitas das reivindicações das pessoas com deficiência. É necessário assumir um verdadeiro compromisso com o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, pugnando para que todas, independentemente da sua origem social, do seu nível de rendimento ou da zona de residência, tenham acesso a serviços públicos de qualidade, capazes de lhe assegurar o direito à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, à formação profissional e ao emprego com direitos. E, claro, à comunicação. Precisamos de políticas que valorizem as pessoas com deficiência e o seu contributo para a sociedade, que lhes assegure serem cidadãos de pleno direito, na lei e na vida, com a garantia de uma vida autónoma e digna, com acesso à educação inclusiva, pública e de qualidade, a cuidados de saúde específicos, à cultura e ao desporto. Daqui saudamos as pessoas com deficiência, as suas famílias e as suas organizações que as representam e que as defendem. Contem connosco na luta para superar múltiplas adversidades, combater desigualdades e discriminações, exigindo o cumprimento de todos os direitos. Obrigada. Dankeschön. Unser nächster Sprecher ist der Herr Abgeordnete Radan Kanев. Благодаря, госпожо председател. За нас всички участници в този дебат е ясно, че състоянието на интеграцията на хората с увреждания в различните европейски държави е много различно. Както участието им на пазара на труда, процента на безработицата, доходите, които получават, дори възможността им да израстват в обществото и, ако искате, дори представителството им в националните парламенти или тук при нас в Европейския парламент. Но е твърде опростено, бих казал погрешно, да обясняваме тези разлики с различното финансово състояние на нашите държави. Големият проблем е по какъв начин се харчат средствата и европейски, и национални, отделени за интеграция на хората с увреждания. И най-важната част от този доклад, най-важният акцент, който ние трябва да сложим, е именно пълната забрана на възможността националните правителства да харчат пари, насочени към интеграция на хора с увреждания за тяхната фактическа по-нататъчна изолация. Благодаря ви. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Clara Aguilera. Bitte. Muchas gracias, presidenta. Me sumo a los apoyos de esta importante iniciativa y, por supuesto, felicitar a la señora Pelletier por el informe. Quiero también pedir, en nombre de todos, como bien han hecho mis colegas, la actualización de la directiva sobre la igualdad de trato. Esta directiva no está prohibiendo la discriminación que se produce sobre estas personas. Es increíble. En la Europa del Estado de Bienestar, en la Europa de los derechos, que tantas veces presumimos de ellos, estas personas no tienen esos derechos. A veces no pueden ni votar, como bien se ha recogido aquí. Es absolutamente inaudito en la Unión Europea. Es decir, el derecho a decidir es muy importante. La accesibilidad debe ser un objetivo prioritario para todos. La Unión Europea demuestra no estar a la altura de las circunstancias si no ponen esto en el orden del día de las prioridades, tanto en la Comisión como en el Consejo, que ni siquiera está presente, como este Parlamento Europeo. Termino diciendo, estas personas, lo ha dicho la colega, no quieren ser tómbolas, quieren derechos, y en nuestra ambición como políticos está cambiar las cosas para mejorar la vida de las personas. Hagámoslo ya. Muchas gracias. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Herzberger-Fofana. Bitte. Merci, Madame la Présidente.
Les personnes en situation de handicap sont confrontées à des obstacles structurels, à la discrimination et sont souvent victimes de violences. En abordant la discrimination intersectionnelle, nous pourrions prendre des mesures ciblées pour les personnes handicapées en situation de vulnérabilité, telles que les femmes en situation de handicap issues des minorités qui sont les plus touchées. Malheureusement, ces dernières sont confrontées à une double discrimination intersectionnelle. En effet, elles souffrent de la violence et sont souvent exclues des services de base, éducation, santé, travail, etc. Il existe aussi des handicaps non visibles de l'extérieur qui demeurent une contrainte réelle pour l'individu. Cette vulnérabilité liée au genre et au handicap crée un environnement propice aux maltraitances et divers abus. Il est de notre devoir d'intervenir pour faire cesser cette injustice. Nous devons reconnaître l'intersection qui existe entre la violence, le genre et le handicap à laquelle les femmes et les filles sont confrontées afin de pouvoir adopter des stratégies de réponse plus inclusives. Nous devons également abolir les restrictions à la capacité juridique qui entravent les droits des personnes en situation de handicap et ainsi leur garantir un accès abordable, sûr et efficace. Je vous invite donc à nous soutenir pour la prochaine journée européenne de protestation pour l'égalité des personnes handicapées et leur donner ainsi une voix, ce qui ferait que nous donnerons à l'inclusion sa véritable priorité. Merci, Madame. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der LIBE-Ausschussvorsitzende, und zwar Juan Fernando López Aguilar. Bitte. Señora presidenta, comisaria Dalli, cuando hablamos de igualdad de derechos con personas con discapacidad, estamos hablando de derechos fundamentales y de la Carta que los protege. El artículo 21 que prohíbe cualquier forma de discriminación contra ellas y el artículo 26 que ordena a la Unión Europea su promoción y su integración plena. Es lo que apunta este informe de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que tiene como ponente que remueva las diferencias nacionales a la hora de señalar los problemas de discriminación a los que se enfrentan las personas con discapacidad, la promoción de su participación política, su acceso sanitario, la prohibición de cualquier forma de violencia o de práctica forzada contra ellas. Y, finalmente, esto pone de manifiesto que, promoviendo a las personas con discapacidad, no solamente estamos apuntando a sus derechos como personas individuales, estamos apuntando a la mejora y a la transformación a mejor del conjunto de la sociedad europea y de la de sus Estados miembros. Pero este debate no estará completo si no señalamos que queda pendiente la Directiva de Igualdad de Trato, bloqueada por el Consejo desde hace la friolera de más de 10 años. Es absolutamente inconcebible y creo, por tanto, que es un objetivo que la Comisión tiene que apuntar, que la Directiva de Igualdad de Trato complete el trabajo que está haciendo este Parlamento Europeo para remover la discriminación contra las personas con discapacidad. Gracias, señora presidenta. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Und den Abschluss der Catch-the-Eye-Rednerinnenliste macht der Herr Abgeordnete Mick Wallace. Bitte sehr. The right to timely access to affordable, preventative and curative health care of good quality is enshrined in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The EU and all its member states have ratified this convention. Yet, in Ireland last week, the Health Service Executive were forced to apologise to the families of children across the country who cannot access disability services. Earlier this year, Inclusion Ireland conducted a survey among families with children with disabilities. Over 50% of the families of children accès garanti. Service. Over 85% of them have waited for over a year. How, in God's name, can the Irish government stand over this? And is there any way that the EU can actually pressure the Irish government to do the right thing in the area of disabilities? Thank you very much. Der Dank geht zurück. Damit ist die Rednerinnenliste beschlossen und ich ersuche die Frau Kommissarin, ihre abschließenden Worte an uns zu richten. Bitte. Rights are non-negotiable. So the strategy for the rights of persons with disabilities is anchored in all the rights of the UN Convention. Recognizing persons with disabilities as rights owners is the entry point to a change of perspective in disability policies. Persons with disabilities are citizens entitled to, like everybody else, to take their decisions.
have ambition, develop their talents, and flourish in their private, educational, and professional lives. We listened carefully to you while setting the priorities in the strategy, as you know, and we expect continued cooperation with you, the House of European Democracy, as the strategy becomes a practical reality. All three institutions must take seriously the implementation of the strategy for the rights of persons with disabilities and discuss ways to address and to better our practices in that regard. I value all opportunities, including today's debate, to develop our work. Together, we can progress towards building a union of equality. I thank you. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Und damit erhält die Berichterstatterin Anne-Sophie Pelletier nochmals das Wort. Bitte sehr, Frau Berichterstatterin. D'abord, Madame Dalli, vous montrez à quel point ce Parlement vous demande d'activer les choses et vous demande clairement qu'il y ait une directive sur la carte européenne d'invalidité, et ce, avant la fin de ce mandat, afin qu'il y ait au moins cette égalité gagnée lors de ce mandat. C'est le temps des remerciements et je voudrais remercier tous les collègues rapporteurs fictifs, les collègues de la commission Peti, les collègues de la commission emploi, les collègues de la commission culte, qui nous ont apporté beaucoup d'opinions et beaucoup de bonnes opinions et remarques qui nous ont été importantes. Ce rapport, alors je vais le dire, c'est depuis que je suis arrivée ici en 2019 que je m'étais dit j'aurai un rapport sur les personnes en situation de handicap parce que dans un temps pas si ancien, je m'occupais des personnes en situation de handicap. Je pense que nous sommes tous différents. Nous sommes tous uniques. Et finalement, c'est de la différence que naît la mixité. Et c'est de la mixité que naît la société. Il est donc important que nous, ici au Parlement, nous soyons une voix forte pour qu'il y ait une véritable égalité des droits fondamentaux pour les personnes en situation de handicap. Et je vous renouvelle, Madame Dalli, nos demandes, nos ambitions, pour que plus jamais, dans aucun État membre, il y ait une inégalité entre des citoyens. Le validisme existe. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce validisme fait que nous pensons pour les personnes en situation de handicap, nous agissons pour les personnes en situation de handicap et trop peu souvent nous leur laissons la voix des oubliés. Alors j'espère en tout cas qu'avec ce rapport, ici dans ce Parlement, j'aurai réussi à redonner de la voix aux personnes en situation de handicap, de la voix pour les oubliés, des personnes en situation de handicap. Merci. Herzlichen Dank, Frau Berichterstatterin. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich zur Erklärung der Kommission, Ergebnis der COP27. Und hier möchte ich nicht nur in unserem Kreis den Exekutivvizepräsidenten der Kommission, Frans Timmermans, begrüßen, sondern ihn gleich auch ersuchen, am Rednerpult seine Worte an uns zu richten. So ist es. Herzlich willkommen im Plenum und au travail. Honourable members, if we want to evaluate COP27, I think we need to start a bit before, a couple of months before, and see where we were internationally leading into COP27. I attended several meetings, including G20, where major emitters were trying to step back quite substantially from the agreements we had reached in Glasgow in COP26. So the months leading up to COP27 weren't very auspicious for the most ambitious amongst us. Secondly, a confrontation was growing between the developed world and the developing world on the issue of adaptation, but especially on loss and damage.
So this combination of major emitters trying to step back from their commitments and an increasing confrontational attitude from developing countries because they felt not being heard. Wollten manche Entwicklungsländer mehr fordern, weil the preparation of COP27. Now, I think the results are a lot better than what I expected before, and I want to start by thanking both the Council and Parliament for playing a very active role on the spot, but especially in the preparation, because one of the myths that was created in the months ahead was that because of the war, Europe was stepping back from its commitment in the Green Deal, was digging up a lot of coal, and that all our commitments would be lost. And thanks to the very hard work of the co-legislators, we could go to Sharm el-Sheikh and explain very clearly that we're not just sticking to our commitments of reducing our emissions with at least 55% by 2030, but that we would overshoot that commitment already on the basis of the three pieces of legislation agreed between the co-legislators between Parliament and the Council. So we could take that thing at the beginning of the second week of COP, we could take that off the table and we could still show clearly that we remained ambitious. Now, in the days leading up to the end of the COP, tensions were high because of attempts to step away from the commitments in Glasgow, and also because of the proposal put on the table by G77 plus China on a fund for loss and damage, which would mirror earlier funds and which would not look at countries in terms of their role in emissions, but only whether in 1992 they were considered developing countries, yes or no. And I think at some point in close dialogue and cooperation with both the member states and the ministers present, who were all extremely active during the COP, and the delegation of the European Parliament, we came to the conclusion that Europe should try and bridge these differences by coming up with a plan, especially on loss and damage, that would not start from 1992, but from the situation now. So that would do a couple of things. That would address the responsibility of all those who are major emitters and all those who can afford to take responsibility. That would focus the loss and damage fund on the most vulnerable countries and not spread it out to all developing countries. And that would be able to use what we call the mosaic of measures from all other instruments, including, for instance, reforming the international financial institutions, putting the MDBs in a different position, etc., etc., the private sector, engaging with the private sector, etc., etc. And I think when the European Union put this on the table, and I discussed it on behalf of the EU with the Secretary-General, with my colleagues from the US and China, especially the US and China were taken aback a bit that we were doing this. China thought that the G77 plus China plan was the one that would carry the day. The Americans thought that there would be no plan at all. So when we came up with this idea, I think we were able to create, as the Secretary-General of the UN put it, a new situation where we did not have a confrontation between the classical developing world and the developed world, but we would distinguish, especially on the basis of whether you're a major emitter or not, and look at those countries that needed support more than those who needed less. And I think this was an important breakthrough that allowed us to bring parties closer together. It also allowed us to insist on at least not stepping back from our commitments made in Glasgow, and we can use